Tsatsi lena le ntekane. Ha ke na taba. Ho sa ke na tswantse ke bua. Ke tlo itholela tsatsing le. Ke tlo bua o fella. Ya na le ditsebe ya mamele. Ya senang ditsebe ha na mamela. Fela bophelo bo tla mo thusa hore a mamele. Hona le ntho engwe ke tlo le jwetsa ka yona ka banyalane. Ka banyalane. Ke tlo le jwetsa ke itse nna ke tlo tla ka ditaba ka di-facts fela. Ha ke tlo tla ka dintho tse ke di lakatsang hore be di ka etsahala. Ke bua taba e leng yona. Ke tlo bua ka mothandazo. Mme wa ka we le ntate wa ka. Ntate Modimo o utlwa dithapelo tsa rona ba bohle. The last time I checked. Tshela lentswe la Modimo le re Modimo ha utlwe thapelo a ba etsa dibe. Empa mo etsa dibe ha tla atamela ho yena a ipona a ipolela ka nnete morena o tla mo utlwa fela tumelo ya ka gore nnete go ntate Modimo o go utlwa ka ofela. Jwale ke tla mane ne dithapelo mo thong o rapelle lenyalo ke tlo le fa di scenario tse nkang hantle. Ke tlo le fa tsa mannete ha ke tlo le fa tsena tse di bidika ka mona ka hlong tsena tse di lakatsang. Ha bua thapelong re rapella lenyalo lena. Batho ba bakana ba tlameha ho kena thapelong ba rapella lenyalo le tshwanang ba khumame ba re ntate Modimo o ho amsa mohau sena tla sa le hodimo lenyalo la rona ke lena ha e mong a ntsa rapela e mong a ga amen. Ke a utlwa la bohle hobane ke dumela hore ntate Modimo o utlwa ka ofela. Jwale mona mo thong o rapele o rapelle motho ya sa batleng go servisa lenyalo la hae e le hlo ke hlo ya lapa lena. Jwale hlo yena ho thwe o kge matla o tlo ho Christ. Jwale ha e o kge matla o tlo ho Christ e o kge matla o tlo ho amobi. Jwale ho thwe re nne re tsamaya re nne re tatahe re sa le hlena mo ga ke ha re tla ka hlo ena banyalani ba babedi ba etsa thapelo e fapaneng bao lenyalo la bona le leng mathuleng. Ha ntso re ha o Jehova sena tla sa lodimo ntate Modimo lenyalo la ka ke lena amashanta ka mashantiro o ntso tshojwa o ntso o rapela ho tibileng ebile o bo itimea dijo di papa o tla ka manta o fitlela ka sonta a ke go ntso gape go rapella lenyalo le lena lo thinkila mosadi a ke lenyalo le ke la mosadi le tlamea gore le ja go emo monga lenyalo monga hlo the head wa tsebana ntse reng ntse ga a o ja ofa sena tla sa lodimo ha o ka mpa nna molela wa mpha thagollo ya moshellella mosading ena e ke itse nna le yena re tlatla re agolwa ke lefu. Ha o mogana ke se ke kopa o mkhanyisetse dithapelo tsena tse ntse ke di bua ha se ka o go ibe o khumame go ntso rapela ebe o ntso rapela fela lefu le bophelo di dutse matleng a leleme. Monna le lapa lena ya tlameng ebe ke hloho o ntsa bua lefu lenyalong le mosadi eno ka ga kawa ntho tsena tse ke di buang ke tsa mannete. Hona le basadi who are waiting patiently for men to die. O ntsa re ja hofa mpentharollo ya o qetela ke kopa mohau ha se basadi bohle ba kwatileng ha banna ba hlokaetse ha se banna bohle ba kwatileng ha basadi ba hlokaetse o tla bona le iketso tsa bona ka moraleng ya lo re eno nda sa kwata hantle ntate Modimo mo file solution ba tle ba gwantse ke lefu. Jwale ho thwe thapelo ye Jehova o tlo mamela ya mang a ke ho thwe basadi re khumwe ditsu re khumwe mangwele re ilo rape o rapella go lenyalo le tsitse e mo rapella go Modimo a o fokofisa a o khutlisetse femeng a etse thagollo ya ne re itse re tla a golwa nna le wena ke lefu fela ho thwe ke mang a tlo a rabelwa mo a ke le tleng mona le tlo ntwetse I'm such a drama queen. Drama queen mokgateng. I'm a public health specialist. Hona tsena tsa ka ngakeng ke di tswile tu. Ke tlo kenya thuto o fihlela ikene gona ikene mosading ya le mong ho lekana. Ha ikene mosading ya le mong ke go lekana. Drama o tsanga e qala ka di 1 tsa January ha ba ga qeta ka December.
ha ke bua ka ditaba tsa bophelo ha ke bua tsa bophelo ke tlo pholosa maphelo a basadi ke tla ema ke tlo tsitlalla jalo ka tshepe ya Zimbabwe ha le sa kwata bontate ha ke na emisa ke a le rata hampe le tseba ke hlakoreng la lona mehlae fela yena ya hore girl child ntse hlekefetsa yona no it must come to an end ho thapelo ho tlo utlwa ya mang ha motho a robetse matsekela ebe o ntsa iketsetsa thapelo hore ntate modimo o nthuse ke bua leshano yana le nkang antla ke fitla pele ho tlo tsitse ho thapelo ke ya mang e fitlang le hodimo. There are partners ba ntse ba rapella hore ba bang ba hlokahale ba kopa solution ya moshwelella ntate modimo right now. Skebelana, I'm even joking. If you think this is a joke, if you think I'm joking hore hona le basadi ba rapella hore monna ena ka tsaka kolo yena ka modiela ya ba modimo mphatharolo ya o qetela hona le banna ba ntse ba re go mosadi ena le le lena ha ntse tsa mamona ka le ka mogija la modiela hona mono a o hlaka dimpa ntwe ne etswe meno hana le modimo o ntsa gabela thapelo ya mang ho baneng e ke le ntwetse gona ya mang ho baneng nyalo le o tlo rapella ke mang le ngampa ba ke se gasa lenyalo lena na re tlo khuma mare le babedi re tlo le rapella ha ntse ke re ntate o re boloke ya go tlatse ka matla ke lebela tse go ntate mogesi ya re amen ha ntate mogesi ya re ntate modimo o go re bona o hudisele lapa laka ke tlameha hore amen ho thwe ke mang a tlameang ho thandaza jala modimo o tlo utlwa thapelo ya mang hobane batho bana ba babedi ha ba ka rantswe mo e mongwe ke ene e mongwe batla go tswa ho thwe thapelo o tlo utlwa ya mang hobaneng ka ntate modimo o bilonga ho ba bang ho feta ba bang ntate modimo o tseba utlwa ba bang ho feta ba bang re tlo rapela mo re rapelle lenyalo go le eme ha re sa le rapella re le tloela re tla bona na le tla wela kae le tla wela moholo kohlong le rapetse le bile le phumuile mangwe e mongwe ntsa phumua ka manene o bua lefufo lenyalo le jwale bo ntse batho basadi e tla ba basadi ba ba le ba o tla lla ruri o le ka le ka seng you will cry until you are dead hona na go tla dula fatshe o bona hore monga lenyalo lena ha ipatle ka mo and you sit down o rationalize le wena gona taba ye bulelang ho ena e be sa le ntotho basadi ba khumame he bontate ke bona hloya ya bona ke Christ rapela le lona bontate le re rapelle instead of le re rapellela re sia le a tsamaya le yang ka ngwana se wa utlwa hore moya wa ka mona o tla shella ke tla shella hizola go re fela ke nke ke tsamaye la pella na re rapela re tlo khumama mmo na ke nana kwa fastela masawang ke timedijo ka ntse ke rapela ke re modimo a boloke lenyalo mongalo na ga le batle e ka nnete batho ba modimo ai na khona hana ntate modimo utlwa thapela mang ke re ke bua nnete ke hona le banyalane hona tjena ntse ke bua e mo le mo rapela go modimo mpontshe sign fe e ka re nako ya tla ha kena monyako ga o je ho fa ntse sa nketse tsa mohaula e ke ile ka o kopa hore ntate o a ka wele solanka ke ntwe na qetellong ha ba bona di partner di sa hlokahale ka mona ka mantsa ena hana ka teng ke mona ma tlo iketsetsa yona re ha re ke ipolaele yena because yena e teng ha iyo e teng le tlo dula le tswa ka hara manyalo le ka hara makase lenyalo ha le etsetswa hore le jarwa ke mosadi lenyalo le jarwa ke monna le mosadi lenyalo le rapellwa ke monna le mosadi lenyalo le atle ha batho ba babedi ba buela lenyalo lena bophelo ha ona le a sa le bueleng bophelo forget ho tsa gona modimo o tla ga ba bomang ho tsa gona modimo o tla ga ba mang jwale le tlo tla le nthusa ho ntsetsa gona le re ja ho fa o tla ga ba mang ka ga di situation tse date mo le mo nthusa ke fihle o ntsa buela bophelo mosadi eno ha ke mo batle ke dintho tsena ka ofela tsena tsa di bua o go ntsetsa gona le fulena le monne eno antsa le tshela ka molomo wa hae a ke le ntshetseng ja ho fa o tla ga bela mang maemong a mabedi ba botseng ba ile ba thandasa ha ke re thapelo ke phoso lenyalo le ya rapello fela lenyalo le tlo rapellwa ke beng ba lona ena re tlo rapela thapelo e leng ha ona la sa rapela e fapane mkhaya is a really different stage altogether o so tlameha o tseba gona tabe e bolelang go nna a tsatsina di tla khitla le loko ke straight tsatsina le ke tlo le khitla e bila ke tshabe ke re la tseba o le khitla we are tired
of women being killed in relationships in the name of the oppression if we give basadi how we recognize that we ipona o sheba matla how ba qalella ba go thope kgang ke le tebele le kgang bila se ke bela nga thope ke le tebele le kgang le nkane le na di mo tse ka ga lenyalo 17 years ye ke ntse ke dutse ha ba so nhlale ha ke se bele samane go tla batho ba modimo and ha se ka bohlale ba kana ba nhla ba ka ena samane mme a samane se le teng re tlo sebetsana le samane hobane maikarabelo ohle kaofela go dintho di tsamaye hantle o thwa mosadi nne le rapele monga lenyalo ebe ena o rapella go bo wele o botswe meno ka letsatsi le leng ka nna ba modimo tla rabela yena thapelo ya hae ebe o kena ka tlonso le ise no sontse gore fifona I feel that so ba bang ba rapella go stroke se monate le fule bophelo di dutse matleng a leleme re tlo buela lenyalo lena bophelo nna le monna mona a le buela le fule tlasha ndata modimo a re lelemeng ho dutse ka pa bebele a ya ga lefu le dutse lelemeng le femfeng ha la dula lelemeng le femfeng yala ho tweng ant ho ntso tweng bomme le bontate nkile ka bana motho wa mosadi a pelaka ele mme ya motle ya fika ga intle o kene le bitlang a le phege hey ntene ka mona ke go tla shaba tsena ke mpa ke sa tsebo wetsa le phege e tla ga go kopana le wena masakukwana a ke la mpona go data modimo mphile mahlatshe ha le se le kopana le nna tseleng ha se ba nna tilant e ba bona motho o shebile a sa o shebile tse o ipotsa gona mantho ha sa tswana a sheba batho tse go ile wa diragala jwang ba tla o phenyola mahlwana a shebe kwana di obiti tsena nkile ka di bona ka stress ke bona motho mahlo a hae a ba le phege a hlaile a le very normal because re jarile go thwe ke rona ba jarang ntho ena re tlameya go e jara re ntse re ikokobeditse ba tla o natha o tla sheba tsena se toro kwa se fitla mobu go tla ntse re tla ke re mme ba tla ba batho mama re go tsena motho a stroke a tsama wetsa ba kheleki o tla bona hona le ntwetse wena bo a botse bana batla o e tla go tsama mo nebontsho ebe ke ga ipotsa gona mantho I'm not mocking le batho ba phelang bana le stroke I'm not mocking batho ba phelang le boko I'm not mocking anybody I'm literally telling you the realities of life tse dulang dire mosadi a she a jare boima bona le mo ke certain amenula e bona e dutse mo ba genuile ke stress le depression se ntsha meno a ka wela a re bo men ha se go bona le wena re and then hand mesa me ma bo cynic hela mbatho a se mantho go thuetsa bang o sonyenyela pa o lo batla ditaba gona a o se o hainela o se a hlapang a monate tje o santsa phaila le tswakeng ba re monna ntho a mo etsang yona mo etsa diepepe jwale ha isa le society re basadi ba jare jarollang he jarollang theolang jarollang be amfats ha ba re jara mogwalo wa lenyalo re tlo o gwala mo ha o tlo go hona le a tlositseng le wena o be fatse mogwalo nana o tlameya o change equation altogether o dula fatshe wa she ha ba re kene ka ga lenyalo ka love is sa sebetse re se re tlameya o tshintsa o so tlameya o bua language e fapane o so tlameya o tlatlaetsa redefine gore na ntho ne o lenga ga ena ke jarollang many women ba o tla ke stroke ke society e reng basadi ba jare jarollang nana be a nthena mona mogwalo o na o be fatshe o tla gwala ke beng ba ona ba batla go gwala ba o ise hlong hape jarolla ya bona o jarolla o ntse o dutse ka lenyalo lao kapo o jarolla o tsamaile kapo o jarolla o etsang ha fela o jarollotse ke sharp ya bona o jarolletse ka ke na mosebetsi ha ke ke decision ya rona o batla go jarollela kae he mangwela a tla fela basadi ha o rapela ke basadi ha o tshwarela ke basadi ha o etsang ke basadi banna ba bona go tweng le kampala nkwatela bontate le kampala nkwatela tsatsing le ratang basadi ba lona ba hlokomeleng ba boulelleng ena ya hore le ba kopana le bona ba felletse be le ba etsa maphege be ba shebile ha ba ntsheba be ba ntshebile je fela sa ntshebile a ntshebile re shabanetse ebe o entse nkile ka bona mosadi a ba le phege ke ne ke qala go e bona ever in the profession
ke ne ke qala tu ke ne ke di bone dintho kaofela ke ne ke qala go bona gore motho a sesa ka ga depression tsa monna a ka tloa mahlo a nantsa a shebile pele ya ba mahlo ana ba squint a sheba kwana o ile mabitleng mosadi eng she's dead she died ha ba le ga ke so fole on behalf of women ba keneng ka hara makase ka lebaka la the society and the expectation. I see these things every day. Jagolla nana ha o tlo sa tsebe na o jagolla jwang o tla kwane ke tlo o thusa ke tlo go hlale ke itse a ke se ga tsa lenyalo ha ebe ke re o se ga tsa lenyalo ha ke taba ha se nna tlo jwetsana o tlo etsa jwang but we are going to empower you. We thate we value we tsebe ka hara situation ena o leng ka hara yo o iketse redefine ona na go tla me o tla define na o mango bane jwale no ko sane se ne se o be ya mona se sa le o so tla me we define botha o so tla me we identify ho rena hantle tlo bana ke re you lose yourself. Rapela mbatswadi ha ke rapelle lenyalo le mongano na sa batleng le rapellwe ha ebe le tla qhalana le lokile le na le 17 years ha ke so be bohlale ha ke tlo rapella lenyalo le mogisi a sa batleng le yena ha ke rapela ke khumama ka kamore ke lebeletse ntate a rame ha ke qeta o beya ka more ke lebeletse a beya hae e fella ha ka ha ebe ha beya hae mo kana go lenyalo le sebetse wa le khesa a ka net e se re ke re define se re ke position hantle ke ipe hantle ntle o tla me o dule o ipeile hantle gobane bana ba mehleng ena ba o fa 7 days notice o bo arabile le khotla gore na ke ka mabaka a feng lenyalo le na le kekeng la qhala le redefine yourself, pray for your children, pray for your marriage. Fela o hopola go thapelo ha o tlwi ya ha o le mo gobane ntate modimo ha bilongwe go wena o le mo le di ratsa ntse di rapella hore ntate modimo di sotle ha di na sotle ha di ba ka di fihla di bolela di betsa bona ha monate ho thola di ka batsa ba khubedi jo ka crimson modimo o lokile o go tshwarela ka ofela ntate modimo o tla re tshwarela jwale moratuwa wa ka lenyalo ha le jagwe re tsamaya ka hara lona mme leeto lena ha re le tsamaya re tlo le tsamaya ha mmoho gona beng ba lona and we are going to fully participate. Ha o batla o phela hantle ka hlong nna ke bua ka mental health ha o batla o phela hantle ka hlong lenyalo lena le tlameha go beng ba lona ba participate ha ona le a hulang nja ha e fela wena o so setse o le mong ka ga relationship o tla ingwela bohloko thapela modimo ngwana modimo o tlo tla o khumwa mangwele le matsoli nka o fela o ntso rapella go lenyalo le eme mongalo na tsa le rapella go le hilie le wele a ba rapella go menwa ha watswe ka tsatsi le lengwe tsamaya o thelle o flo wele o tswe menu jwale ta tsa dihledi ke hantle ha ebe ba o hloile kapa monna eno ha o rate o ntso phetse hantle o na le menu o khona o sheba hantle o nana o so le mahlwaje ate ha o so sheba batho je o nana o tsela o nana ha o so tena pampers a santsa o etsa ntho tse bohloko ka jeno o nana o so hakise pampers ho tlo etsa halabang jagolla nana jagolla lenyalo lena re tlo le beya mona gona beng ba lona gele babedi ha ona le apanollang jagolla nana to sa mogwalo hloeng ena ya hao o tlose mo bophelo bo bua ke batho ba babedi ka ga lenyalo bophelo ha e monga sa bui bophelo ha re tsebe na thapelo wa ga jwa ya mang tsheba tsebanga ke re checkine se ke botsa eno ene le potso fela ene le ask fela I have an ask le ntse gona thapelo ya ga jueng ke ya mang data modimo tla ga ba ya hao go baneng ha ebe ke ya molekano wa hao o tla ya ga ba go baneng partners are kissing one another. You are staying where you are not wanted until somebody prays for your death, until somebody sees where your death is not coming. Ha bona ka ntate modimo wa die ha ntsa mo rapela ntate modimo ka nete ke kopa go o nketsetse mohlolo ha bona go ntshona e sebetse go ga ke tla itshebeletsa ka matsogo
ha ke etsa tje ha ka ha o hetla motho bo so bona metsi a belang so a galla ha o so galla thipa o galla sabole ngwana modimo tlosa mogwalo o dimahlo ya hao hobane o tlo ya toronkong ka masawana basadi ba mathile ka ga ditoropa ka diphafa basadi ba rwakane ka mahlapa bana ba sa tsebe go bana le ona lerato le rentse dikepesele. The definition ya go mosadi ha fella ha sena monna e qetile basadi e ba qetile mpho go go motho a sa nyala e ka re o na le sekgobo ene ntwe ke ipotsang yana ke sekgobo sang because dinkwa ke tseo hema ka tsa hao mahlo bona ka hao ya pi dintho tsohle ntse iketsetsa tsona o ikena a sekolo ka boko ba hao ntho e tsang hore ebe re rutile a girl child hore the only way you will thrive you need to go to marriage and you stay. My 2000 out of fella because the nature of the boy child that we are having on is an aggressive one. I think ke etswang ka dysfunctionality ye o thong o dulela ntse o khitlopua o dutse o hlabua ka screwdriver ga o ntse o dutse bana ba shebeletse bona bana ba bileng exposed to so much toxicity ke bona ba se ba tlo nyala bana ba rona. Jwale if this is the narrative that we are pushing bana ba rona ba bangata ba tlo bolawa ke boy child. In terms of statistics, basadi ba bolaileng banna ba fokola ena o ka followa ditori tsa bona o tla utlwa ditaba banna bana monna a bolaile mosadi ba rena mosadi o na entse ke ntho ene entse mo halefisitse ha mosadi a bolaile monna ntate o thotwe he mosadi ena ke a tsilenta go a jwang he bontate la iketla ke re lona le dutse le dinale di tsepela kgwedi le dutse pela pelo ya ntate modi le fatshe mo le iketla ngwana ha wa ngwana na molao mo jwetsa go ka more ya hao iteng e be thopi e gang se ka ba fuwa setopo sa lesea la hao re kgathetse ko le jagala diplakate lona ba sa di we are tired he re tla kopa e be sa lentse re gender based violence go fitlela neng mangwela tla khumua ha monga lenyalo a sa le batlo tla gapela bo moputso bo gutle thapelo mono o bona gore jwele thapelo ena jwela ke gapela ka go ba wese o fete hape a ntse gapela ntse re tate modimo ne ke ne ke kopa mo thuse ndata mo ha o a tlwenya tsinya ha a ne gapela le reng ke le re thuse ngona ha o ntse gapela go motho a tlwenya tsinya ya e ratang le bentse le re ha re ba dilulu ba tla o jwetsa gore monna hao o mosadi monna ena o rata o fetanya tsia hae ke sebeditse le banna na go etelele hona le banna ba ratang dinyatsi tsa bona ho feta basadi ba bona ba nyonya basadi ba bona ba dulang le bona ba rata dinyatsi le yona dilulu eno le ntsha ka mona ka boko ha yo ntsona na go monna ena ha rata dinyatsi ya hae e ka nna ba ngwana mme o nwela mata wa sitsi hona le banna ba ratang dinyatsi tsa bona so fast lahlane san landi falandisha a ka etsa sohle for mosadi when I compromise o diele di standard tsa hao o di dielle tlase o na le banyana ba e beileng di standard tse mo ga utlwa it's either wa di meet ka po wa fuck off they are girls to the same man ha di we ka monna fapane to the same man there's a woman a beileng standard tse higher than you but wena o ka tlu hey ke nna monga monna o monga monna jwang o sutluwa motho a modimo depression di wotla o tshintshile o omanya bana ha o nna boitshepo ha o na letho o dutse ka ga mahlapa o ntse ga bua ba go nno lo rapela o lo no thandas ba tla be ba o test in the same marriage ba tla o test ka melomo ya bona ha e faile ntho eno ba tla o bolaya. Gender based violence is not going anywhere until we empower a girl child. It's not going anywhere. With these children, ba holelang ka this toxicity ye ba lenga ga yona. Kgetlo ba le marabela tshabeya. Aba. Hobane they have been I think go thudule. Le ha o ntse gagata ka o ina ho thudule. Bana ba shebella ntse gagata ke ba go dule. Hobane lenyalo ke prestige ke sofa ke sofa ke prestige ba go dulela ha o ntse o bona go my children are exposed to so much violence, so much vulgar language, so much ba go dule ba go kokomale bana ba no ba ha o batla ho la ba le pelo di bohloko botsang bana ba go tseng batswadi ba bona ba otlwa ba kgathwa go dula ona le dintwa ba botse nna ke batho ba thabileng ka jeng ba botse rona ba thabile ba hola ka pelo tse bohloko
jwale o sontse ipotsa gona ha ba fihla baneng bana ba bang ke feng o ska ba apologetic my sister if you went through a divorce. If you are staying in your marriage, you have your reasons for staying. Le ha o dutse mona ana motho a tla o jaja. Now na mosadi ke mo jaja ha ke jaje mang kapa mang for diketso tsa hae, not anybody. Ba bang re bomme ba dutseng le bontate ba se ba le baholo diqholotso tsa o dula le bontate ba se ba le baholo in terms of age. It's a lot. It's 5 much, it's 10 much. Eta ha o tswa mona o utlwe ka re nka tawa holo ka nwa ka phodisa hlo. Because who dementia o dintho tsena kaofela ka mo fela o tsebe mosadi ena mo dimo ba tlo mo jaja. Ha tere le tsere di bed le time. It's high time we protect ourselves. Sekaba demandang re tlo tshwara di plakate e bentse re gender based violence. This is enough. Ha re tlo tshwara di plakate be re tshwere makase a lona re le kakasitse re ntse re o no le mohale. Ha ba kwala nko ena o tseba ba seras. Ha o ka gangwa le kgatlo la pele o tsebe the next time ha itlo ba o gama. Ba jalo they escalate. Violence a e tlase e a udimo. Ha o ka mamella ha motho ha ka re ya mmao ya ba wa dula ya ba ha motho ha account le ntho wa e buileng kgetlong se tlakong le tlatlamang a utlwa ga ba ya mmao o tla ga ba the real stuff. Di tletse dipetlele ba ba gagathile banna le basadi ba bang wa mo gagatha ka tsa mo gagatha mo simo ba bang litse le lo lwantsha dinyatsi ya ba monna wa o tshaganyatsi ya o tle o ga o le tjena ebe o kena spetlele. These are the realities tse teng ka hara manyalo. Se ka shella ka hara lenyalo. Lenyalo lena re tlo tsamaisana nna le wena. Ha o so sa batlo o tsamaisa so tlameha o change mentality. Ona o so le teng ngwana tse ba ratwa ba ha o sebetse se ka nna jaja basadi ba bang. How natefetswe ke lenyalo ke itse is fine. Let me tell you something about life. Life ya tshwane le class mane mo go fedisa motho re ga phete class high paid mo ga yona o kena ka class 1 o faile hantle o itholle ditsebenyana tsa gago o ithole life ya o promoter you is at class 2 yona o ipheile class 2 ya hao hape life yona you is at class 3 a ke la utlwantse ke ketsa nomo ha ke ketsa nomo go tsebo ntse thola di lessons nyana tse kgolo o tla kena tertiary hore na ha se ka jeno o ntse tla fihla mo bohle ba fihlileng kaofela hobane life ya re promote e risa pele fela ha itsotelle na ma hana o phetlile buka hana o phetlile buka. This institution of marriage needs to be respected by both parties, a man and a woman, collaboratively. Let's stop this narrative ya o ruta boy child hore mosadi ke yena tshwarang lelapa. Let's stop it. Lelapa le tshwara ke monna le mosadi together e le balekane and they push their family forward. Ha ona le a dutseng fela ya tseba go e chaile o galolla mogalo o mo o galolle mai ska ba be mogalo o no duma hlo ya hao o tshotla me o replan ha o sa tsebe na o replana go etsa bang le tlekwane ke tlo le thusa ke tlo le bontsha gona go plana jang ke mosadi wa plan mosadi wa plan le plana ntho tsohle ka ofela ha le fihla di relationship mona basadi ke ba fa ketlego gore ke le faedi tsebe gore ke le faedi tsebe basadi ba tseba o plana everything except when it comes to love. Ha love ntate dilulu e re leng yona ya tshabe dilulu e re leng ho yona ya tshabeya when it comes to marriages. Wake up, your standards must be met. Le wena ka ga lenyalo le hana motho ana le standards a le mo di standards tsa go tlo tla halola yana tsa ha o di etsana go to bana ba tla di etsana di standards a ke se ga sa lona bontate tsa tsindana le tseba hore ke tlo ipuela nnete fela re pholosa maphelo a basadi o ntse go akua o tshela ka sehlethela sa mathe ha ba keta o tshela ka sehlethela sa mathe le tseba bomme le bontate gona le bontate ba tshelang bomme a roba le ene ha keta o kena thobalano le ene a re wangga ntempena o sa sa o thwe ntate ke diphoso tsaka o tlo bula dinoka hape
tlo thola di-STI le ntho tsena kaofela go na le basadi ba phelang ka di-STI go tloa ka di-1 tsa January re kena December ntse re treata di-STI from the first le bona re bekeng ya pele go na le basadi ba treatwang di-STI every month. Don't think I'm joking. This is the other part of the marriage that they are not saying. And then o ntso ya dithapelong lo rapela se ka rapela fela ha o ntso ya dithapelong o no nwa prep mosadi ya eso. That is what empowerment says. Empowerment re ke tla holda moneno accountable ka condom because enough is enough. Ha e be ihlile o tilo batla go bala le nna a ke a go bala le nna fela nkebe ka kena sitsing go tloa ka di-1 tsa January go fitela ka di-31 30 tsa December taba ela ntjotsa go so utlwi self love ha o so self worth how so you ha ba kata o tshwaetsa ka HIV ko ana o tlo tlibidile ana o tsebe ke lifetime consequence ha ba kata o ga HIV it's a lifetime consequence. You saw this coming. This man is gonna bring HIV in this home because hawamotshara not once, not twice, not 3 times, omotshwere 10 times ka cheating fela udutsi. You are not acting or exercising on your self love. Self love re etsa ka tsela tse ngata e mongwe tla ga ke sa kena dikamanong tsa thobalano at all maimong ana as long as ke ntse ke beua maimong ana ha ke tlo ba le di-STI o tloa ka di-1 tsa January go fitela ka December. This is not gonna happen to me. This is my body. Hana motho a tlo tshela ditshila go nna motho ha o ikgetha. You are not gonna do that to me. To haebe watla o tle le condom. 3 o tlameha re ha o bula diphapusi ka manta tsa ditsitsa kokela ha o bona go jwale ha o bone hantle maka tsa mo kopa prepo o e hakise o fihlela o ka gotsofala. Prepo ha o batla o e tloela o ka tseba o e tloela fela o sena HIV. Mohla o so sa ipeya risking wa e tloela prepo. Jwale ha o sona le HIV mokaya o tlona ditlhare basadi ba qadile di gene tsa bana they were negative in their relationships. Today hona le basadi be reng ba bula tsatsi le leng seng a tsoa. It's a constant reminder that I was cheated. Jwale this cheating e entse go kena di-ARV. Jwale di-ARV tsena ha di utla ka depression se sola sa mmele a ke re sa thewa a ke re it's a constant reminder. O bone gore HIV ka nna tla ka mona ka lebaka la go we don't know how to exercise self love. We tlhokomele o bona rona what is available avenues, what is available medications se ka nthusang wa itulela wa sheba bona ngake go thwe ya mothandazong re lo rapela o tla nna o thandaze motho o tla nna go bala le batho ba hae because ke bophelo ba kgethileng go bophela fela. Trust me, how to practice self care ya ho o ye sitsing o lo nka prep ba tla tla o fa HIV ba se ba ba file ha ke bui ka bagi ba se ba ba file o tla testa couple le negative mo nebe ba thabile ka letsatsi le leng ke le jotse if there is anything that is devastating the minute couple can I we are going to test both of us o tla utlwa ka ona le motho o rang ka mahetleng ka mona because hangata o tla fumana go se re fumana discordance go go fumana o di shebile di jena wa utlwa o bona engwe e rana e re negative engwe e re positive kapa di ranele together o bona di re positive o tla bona mosadi ena sa emetse la tseba go motho tseba o la sa hweletsa a ntse tjena fela tjena e be di kele di ntse di re tsu a sa a ke motho a etsa jalo wa utlwa wa hema wa ventilate a fumane gelena e ntse tjena fela e be ho ntse re tsu ena ha o mo shebile o bona go ntse reflecta ka dintho tsa ne tse etsaetseng o so tshilo so bona mo lo ntse go hanyanyana ntse re Jehova wa ka modimo wa ka hore wa tseba ha screamer o bete go bane wa tseba go she's letting the pain out. How e emetse HIV e emele mkhaya o no ye mothandazong lo rapela and do not exercise self care. People don't understand what self care is. They think self care go ba to be ha. Can't self care recognize the problems and the weaknesses that you have in your marriage and work on them. And while you are working on them, you put yourself first. You identify the risks that are where. How can you identify those risks? O tlo etsa mitigation strategies o gona o tlo mitigate the risks tse tlang ho wena jwang kapa o tlo di shebella di tlang ho wena di risks di be di re phi o di shebeletse di risks ha di tla ho wena o etsang wena ho mitigate the risks ke itse ba bang ba tsentse ba phaka prepo ba ikgawanetse prepo tla itloela mohlagatang ha o le HIV positive ya ona ndo e ratang
ha o qala o tlola di-ARV o tlo ikakela motho a eso qetelong ya tsatsi HIV and stage e tla go ntsha bogomoso sa metlha o tlo dula o ile tleliniking o lo kolaka o lo lata di-ARV fela re kene ka relationship e re le negative baby I'm so ga e sebetse ka mo ba o chitang ba o chita bedi ba o chita raro ba bang ba lona le ntse le so for le cheating o fitlela ka jeno because men believe ho ha itse baby I'm sorry onana go you must understand what my foot cheating degrades women cheating it's a biggest betrayal e ka bang teng ka hara lenyalo so tselang pele banne ba re le banna le mekopu le nameleng ka ofela the day that woman finds out that o cheatile go tsebe mosadi ene o tshintshile la bona tsa o semitsaneng o tshintshile tsatsing le they changed ba tshintshi la bona tsa dutse ka mo dutseng ka teng self love is important identifying your risks is important in your marriage identifying the strengths in your marriage is important identify the opportunities that you have in your marriage it's important and you exhaust all avenues the threat in your marriage identifying those is important you sort analyze this marriage and you manage the risk matla e ke nang le ona ka hara lenyalo le ke a feng wa no tore ke na le matla 1 le 2 le 3 le 4 le 5 and make use of those times tsona le tsona kanti di opportunities tsona le di shebile di sheba marriage has opportunities tse ngata mpe ba o tla di salary di pedi ha o no ka phela ka salary ile ngwe di opportunities tse mono di ngata mpe di a tshabe ke re la o sa sebetse o sebetsa ena monna wa teng the opportunities are always there but ka la baka la gore dikelello tsa rona di roba di tswe ko re mosadi is a servant ge magoba servant ke lentswe le ya segoa leng ka ngantle ge magoba ge go tlo gore ge phile bogobeng ke ntho na o ke ngwa shaba di opportunity gore tshela lenyalo le ka qhalang ke thotse wana ka thola 2 ka thola 3 ka ntlafala we don't talk about ntlafala ho bua ka gona ba bang ba ntlafala jang ba ainela jang ba etsetsa dijo jang bona ba phele ba ngwathela jang ba rapella jang ba tshwarela mefokolong jang that is what is being preached for the longest time and that is what has killed the girl child defend yourself my sister a ke ntse re phela lefatsheng leo le phelang yona ntweng eo o e defenda o le mo moratu wa baka ke tsa ke bui ke le mme a dutseng ka ntla ke re ba bang ba tlo re ke dutse ka ntle a ke re ba bang ha basadi ba re eletsa because they have went through divorce le tse ba bang o tla utla motho a re nna nke ke ka mamela mosadi ya divorced a bua ka lenyalo mo mamele o tlo jwetsa di red flag gona o fihlile jwa mono motsebi wa tsela ke motsamai wa yona o tlo qoqela hantle mo mosadi ya divorced a buang ha o le mosadi ya nyetseng o mamele jole dilulu e re rekisetsang o tloe pela basadi ba sa rateng banna o tloe go bane ba batla go ba ske ba o bontsha gore re qadile tjena ke ga ela tsa motla o jetsa gore this is how it all started dile tsa qala tjena kanana di tla ba betere tsa tla tjena kanana di tla ba betere tsa tla tjena jola ke re ba o ruta escalation a ke re batho ba fitileng through dintho tse ba o ruta escalation gona di matter di escalate jwang ha ba bui dintho tsa bo baagi ba o jetsa tsa bona hantle gore this is what happened to me the reason I left was 1 2 3 4 ba hape ba tla tseba ho jetsa gore I regret the decision ya hore hanga ba ka ya counseling ka le ka to work on my marriage ke le ka ya straight to divorce those experiences are important to you as a married woman o tseba gore he kana go nka nna etsa diqeto tse fosahetseng ke pele o bohloko ya ba o so unyolwa ya thabe mane o so qete dintho tsa ya ba o so tswa o so balance the equation tsa hao you will learn such things from divorced women but society e rutile setjhaba hore mosadi ha qala sena monna fela ona ntha ka e bua ba ga go like divide and rule society when it's oppressing a girl child they are using divide and rule that is why le di title tsa gona di satane a ke le bone wa di tshwana basadi bana le di title tse ka tsentseng ke society hona le MS e re kentseng ka ofela hona le MRS e buang ka basadi ba nyetseng hona le ya MISS ile miss ya basadi ba sa nyalwa he
banna ba na le title le yetwa ke Mr. They are dividing us so that they are able to rule. Ge tseba o phela dilulu mona mo re leng hona teng. Mosadi a sengile ke tla mo mamela ke utlo gona ka bo sengileng ka mane bua jwang hobane o ka nna a fihla ka bo sengileng ka mo ntse le ka meriting ka mo jwale o tlo fihla o sena experience o so sa tsebe na o tsamaya jwang ka manene. Hey, how ka la o nyala fela ho han you get rid of all your friends and everybody else ba tseba go mogotsi eno wa o rata the minute a utlwang de dilulu tsena tse o hlaelang hla qala pela ga friend a re dula patsa re bue this is not normal. They will start removing you. Hey, but ba sengile ke di rata tsa lenyalo. Fela banna bona, they may turn their friends, whether they are married or not or divorced. Ha ke so ba bone society ba beya pressure ya go ba tlose batho ba mpela bona. We need to recognize our strengths as women. Ha ga tlame o iteba ka matla ampe. Empa lo ga re so hlokomele gona le di weaknesses tsane tse ba re shapang ka divide be ba rula. Mosadi a nyetsong o shebela a sa nyalwang tlase yeno ya sa nyalwang o shebela mosadi a nyetsong tlase o sotleile le bonena ke back and forth of blaming one another amongst women. Ke yona ntho batho bana ba thrive ka enane. So ha o kala ba mosadi a tswang dilulung tseno fela ba se ba sa re o sera. Ha ke na taba ke se ga se ka ga lenyalo ke le eletsa ke dutse ka ga lenyalo la 17 years ya bona tlabetse le teng ha ke tsebe fela I managed to be in my marriage for 17 years until today. Ha ke so file for divorce ha ke tsebe na mogesi o sa faetse fela sa mana e so fihle go nna re hodisitse bana. We have children ba ba ho re ba hodisitse ke bana ba ba ho ke bondati ke tla ba le tertiary se ga ke holetse ka ga lona lenyalo lona le so ba ratwa ba take care of yourself, take care of your mental health, take care of your physical health, take care of yourself. Qetellong ya letsatsi at the end of everything ene ntse etsahala bophelong ba hao you're going to be stuck with yourself. Ka ka moreng a utlwaletse o tla bo setse le wena le maikutlo a hao le lebaka se ka iteba. Do not forget yourself. Do not lose yourself in marriage. Be independent. Have your own emotions, have your own things while we are coexisting. Kitse o etse exist while you are coexisting. What's the language ena ena utlwa ke batho? Exist in marriage while you are coexisting. Ska ba iteba e godisa ngwanya. Hola moyeng kelellong se moyeng ska ba iphoqa. Support system is important. Nobody should get rid of your support system. No. Continue to have relationships with your friends, continue to have relationships with your parents, continue to have relationships with your family. How do you interact ka mona ka lenyalo? Itle ga pula ena o tlo tsebe o thola backup. Go bana nana go tlhokang backup ya o kukisha mekotla mohlang o batlang o tsamaya. Nobody gets into marriage to come out. Trust me. The day the person I do has so banana kena ka ga lenyalo le nona batla o tsamaya. Ntle le haeba hona le gold digger le situations tse di but most of the time every woman goes into a relationship isn't ka offer tsona le ba le bo but most of them ha ba phamisa letso aga I do they are not coming in to come out. Ha ba etsa come out utse ka go ba be ba sena tsebo ya dintho tsohle motho ha ba felletse a re wena o ntekana Jehova ha iyo ntho tjena. Ha e bona ntse o tshaba go bua le basadi ba senang banna he o tsebe o lena a lot from basadi ba senang banna wa tsaba o ka dula fatshe le basadi ba senang banna a tsere ba jwala le either ba jwala le banna ba batho kapa o ijwalla le motho a senang motho kapa o jwala le divorce. Ha o ka dula le basadi ba mofuteo hey ba tla o fa dilesson tse ngata ho ba tla o jetsa gona ba etsang le bagotsi bana ba bona ha bana le bona ena o tla utlwa go nnete batho bana ba be ba thabile mo ba le monate. Wena ha o sa robala o le dilulu o eme mo festereng
o ntse o hlaetse motho gona motho o tla kena neng ka motseng ka hae ka tlong sheba monga ditaba o thabile mo a leng hona teng wena pele ntse re kikit o tshwere ke hloho ha o senyara le batho ka mangopeng ke re ha o so tsebe lenyalo ebe o a tsamaya ya dimmošareng bo mme le bontate hona le batho ba batlileng di-partnera tsa bona dipetlele tsohle le dimmošareng tsohle ebe bo yana e khutle ntse bina hore o nontso nkisa kae ha ke le malabula a o bontsha hore where I come from I was happy ke ne ke thabile la utlwa marato ba robala you need that sleeping beauty o tseba o tswa o sengwe ye mmerekong o phatha mabaka a hao motho a ntse a phetha mabaka a hae o a phetha o robala ha ebe ntse le sa robale batswadi utlwa ka jene I o nkena e pomsadi ke itse if there's anything that I have learned over this period e ke leng ka hara ditsi tsa kokelo setopo se tseba ha boso motho a tlhokaetse mo ba tseba hantle gona ha bo setopo sena se kae molaetsa o tla fitla ka maponisa ba tla o bitsa ba tla o letsetsa ba tla ha o so thole khole ya maponisa o ska ba ituba le hore maponisa a lo thusa bo mme le bontate ha o so file missing person maponiseng lenyalo o so le tsebe hantle hona le basadi be banna ba nyametseng jo ka motho wa ngwana mmalehwa ha o tse jona wa phila ka ba o hlokaetse ha o so ye maponiseng o lo kopa maponisa o ba a o batlise motho ha o so tsebe lenyalo hantle dilulu tsa lona ha le o hlantsha mona o tla kena dilulu o tla bula file number case number of a missing person hobane mo batlile maponiseng o ile le Lesotho funeral o ile Sentebale o ile le hae o ile ka ofela o batlile gona ha ona le motho a batlang a tshwana le yena eno motho a modimo go bala ka tlotlela o ya dimmošara o lo batlana le motho dimmošara di tseba habo ke re setopo se tseba habo so ba tla o jetsa fokofile go sa le siyo o lokisetse funeral ha o so fumane tsebiso gore na o tsatsing la boka tsamai mogotsi wa ka motho eno o thabile mo a leng ngwana teng theola letswalo o tla gutla ha sa batla go gutla ka nako ya ke ba ratela le go ba tseba go tsamaya le o ikhutlisa ba tseba go gutla I'm a fan of men ha ke tsebe na ke makotlisitseng banna bana go ba ikgethe but that person o entse mosebetsi o motle men don't take nonsense from anybody they don't take nonsense from anybody o tlameha o hole kapa mahlatla ha o sheba ba tla o bolaya hona le batho ba tshepisang o thungwa o be o sethunya hloho o ntse dutse o batla o bona gona se tla phula will he pull the trigger he will hanza ba o tshepisa ba batla o bolaya someday they will ha ke ga go ntse o bolaya o santsa confess o santsa prophesy ha ke re prophesy ka mantswe a gona ka maleme ya gona jele ba go nno go mame o lo rapela motho a ntsa prophesy ya go tlo bolaya ka leleme la hae o ntsha prophecy ya gore I'm going to kill you o ntse dutse dulang re tlo le pata re tla jara makase a lona re ne le dinyeo statistics sa basadi ba bolawang sona it will keep on escalating diplakate re tlo di tshwara but diplakate tse will mean nothing absolutely nothing as long as re le basadi re sa utlwisise hantle basadi ba divorce tulo mamela mosadi ya divorce to rona ntsa re o tla o ruta le gona o qala bophelo botshana ho bolelang divorced women you are important le ntse le utlwa basadi ba eso lona ba tsileng ka ga manyalo le tlame a re ile dipitiki mona le beteng le re betsena le tsile jwang le le la hema jwang ka nko tsa lona ka morao re le ka dimane ka dinko ho fihlela o di latile hore ke se ke tlame o lata nko tsaka those steps are important in terms of empowering women ho bontsha gore you can have a second chance your stories are important ska ba le motho a o etsa go utlwe ka you are belittled because o hlotse ke lenyalo ha ditori tseo tsa lona ga di nyaka di tshake bua ka nna ditori tseo tsa lona ga di hloka batho ba iso gona ba keneng ka mona ge tseba o tseba gore na shoot ho etsagale na di stepe tse latelang ke dife le re thusa le go jwetsa gore na di samane ke bokae le tlosa le senda dipampiri ya ha dipampiri di fihla ho etsagala tjena you start understanding the processes because the processes tseno di ka fihla ho wena ba ne motho ena a o kena ka samane a e file wena jela ha o sa tsebe basadi ba divorced o keke wa tseba gore he o ngala ntho tsa go ka ofela gore a ke batle leto a ke o foke o keke wa tseba the pain of living the property tsa ha o sa dilwanela o keke wa tseba gore ha o thwe ke 50% o tlo tlameha go baya motho ena out taking into consideration the valuation ya gona ntlo eno ke bokae
at the time of divorce haeba ntlo ena o lo divorce and ntlo ya hao during valuation e etsa 200 kapa ke 500,000 e le hore monna ena o na le 250,000 worth this house o na le 250 kanti abasadi bana ba se ba o jwetsitse hore hey di na le auction o tlo lo nka half ha o lo kenya divorce o kenya divorce o so tseba gona 250,000 o tlo nka kae you buy this man out iseng o tswa ka ha so ntlo ya o tla rekiswa market mo nono ka ditšhelete tse phoqang ebe ha o qeta o harola e tla ga o feta ebe o shaba mofufutso wa phatla ha hore mofufutso wa phatla ka ono le bana basadi bana ba senang banna ba divorce ba bohlokwa haebe wena o ke re le ba ngadileng fela le ba separatileng ba bohlokwa ba tla re jwetsa gona ha o tsamauwe o jwang ha o separatile go jwang what are the things tse ba di bonang le success and what are the regrets so tlo manage di regret le go ka banka ruti ena inkile o so tseba gore ho na le di part tse bitswang di regret o tlo tlalella o manage di regret fela le fatshe le go rutile go ska ba tamela mosadi o fika ka ofe ba re beile ka di category ba ka go tsantle ba re hohle mo go fihlang bophelo bo go tlanye bo go bupetse ha ona le widow mosadi wa widow o tla o ruta hore na ha monna na a shile na o la tseba o khupa jwa o la tseba o la regreta eng hona la tla o jwetsa hore ke ne ke sa tsebe go patala motlakase ke ne ke sa tsebe go tšhentšha taere ya ka ya lebidi ke ithutile ha monna a sa hlokaetse ke lla taba eno e re tlatsa ka matla hore tate mokgisi ntse ke tšhentšha lebidi a sa le teng e tle ga ke pantšhela a sa le sio ke se ka utlwa bodutu bo fetang hobaneng ke ile ka sita ho iketsa empower ha na ntsa le teng hona le mo ke ile ka phutha matso ka beya tjena the stories of widows are important to us women le haebe ha o so fihle stage se they will help you go through the stage because ha ba utlwa ka batho through that stage ke bona ba se tsamaile basadi ba lahletsweng ke bana ba senang bana you need to understand that perspective because e ka o hlaela neng kapa neng taba ya o lahlelwa ke ngwana ntona ya fragmentation e tswang amongst women it must stop ha re kopana re tlameha ba basadi re thabe mmoho kaofela go sa tsotelle na o nyetswe ke monna monyane o nyetswe ke monna moholo o divorce ha o divorce weng kaofela we are all women and basadi ba matla malapa e misitse ke basadi fela ba re rutile hore ga na ona ha mosadi mo a qala hlokalla ke monna o tsa ka ta hlokalla ke monna ba tla o jetsa diwili ba tla o jetsa gore ne re etsa di setup tse mona tsa di couple mme re tswa mmoho kaofela go ba monate and then your partner a hlokahale di ratsa ha ke bona batho ba no o ntse tsamaya le bona pele because ba tlo re wena o tlonka banna ba bona ditaba tse re di tsebella kae ho basadi ba se le ba shollwa ke banna e le hore ha o ka shollwa ke monna o sontse o tseba hore mane mo ntse re etsa di couple kopana hlangana ha se hona mo ke tlo ga matla hona teng ke sentse ke tseba hore mo no ho thona le mathata kanthi ha o sa tsebe o lo sena meno o lo thola heartbreak jolo ka mosadi wa pele ala re qokela hore ha monna wa ha wa keta ho hlokahala basadi ba phutha banna ba bona ya ha o so tseba hore kana go tsena ke tla o kgamatla o tloa mo hlabolli hape ke tla rapela nkebe ka nna ka ala le batha expecting hore batho bana ba tla nkutlela bohloko e tla ga ntata teng ha tla o thusa o tšhentšha lebidi fela ebe mosadi wa teng mane mo ntse le couple o na ntse le tšhentšha pele mosadi wa teng a re monna ka ona ba tlang ha go bana ga tšhentšha lebidi le hao o fumana hore o tshwile letswalo the day your friend a o etsang jwalo mane mo re nang le di couple mamang the day a etsang o tla utlwa ka lefatshe le fedile kante ha o so e tseba gona re di tseba tsena because basadi ba di widow ba bua a common problem ba bua ntho tse common ha monna ha wa hlokaetse ba tlo go bolauwe kwe that is the first story ha monna ha ke so utlwi ha mosadi a hlokaetse monna wa comfort o thwe ke sona ebile bana ba tlo hloka mmangwana a bona dintho tsena kaofela wa comfort ha monna a hlokaetse o tlameha o tsebe go tlo jara sekgoba sa go bolauwe kwena you must know ha eba ya go hlaela o lehlono but this is a common practice e tswang ka hara society so it must not hurt you o tlameha o tsebe fela ga ke re wena wa tseba ga bola motho ha jwale ha o ikene taba go bolaile fela taba go mosadi ke yena a bolaile monna ke a pele o no sa mo tshwara hantle o sa mo hlokomela hantle na go nyena na kuli kana kwana ntse o bua ka hantle wena ntse ba le di miscarriage mona ona o sile ntse o thete o le mong ka mona a iketse jwale ha yena a sa le teng o mo hlokometse ba ga ba mo hlokomela ka tsele e hantle ge di tseba ho bona ba ileng ba experience dintho tse
dithepa tse sa ngodiswang ka mabitso ha o batla di nka kaofela borangwane le bomolamo le bomang le bomang o tlameha protect dithepa tsa hao sa pele o tlameha o di protect ha o sa tsebe ditori tsa dikhutsana o keke wa tsebana o tshireletsa bana ba hao jwang ha re bua dikhutsana re le re mamele o re mamele na re reng dikhutsana jwale o qalella o bona na o tlo tshireletsa motho wa hao le bana ba hao jwang nthona ya o nothwe hae ba bang ke ba khonenyane ba bang ba etsa go ska ba understand that dintho tsa ka mane o tle o sontso di manager morao mone ho reng o di mitigate o di sebetse jwale ba tseba o tla o tlanya ba batla o tlanya re qetuwe ke ntho hore re ba fragmented kapa the society re rutile hore re arohana re le basadi re rwakisane re isana o dumo le tlase re be dilulu re be dintho tsena kaofela monna e mo ka mo botsa gona monna ha yona le wena o tla re e fela le leshano o na le yena monna ha mo o batla go bona fela gona o bua nnete because men can cover for each other mosadi e mong ha botsa o ka yo tla ga ke re ha ke tsebe bila mosadi no ha o ke le tarapola ke ntho nyo sang e theosa go ratana le nyeo that's friends for you that's women ha ke tsebe na re lowe ke ma ga tla le thusa gona bo mmamone kha ga le bule mahlo ha ebe le batla o buleya ha o bona mosadi le widow o mo atamele process ya o ya bo widow ka qala any other time ira ho tlo tsamaya wena kapa o tlo tsamaya monna teng but this is a sad reality of life one day one of the two partners ba tlo hlokahala kapa o tlo hlokahala both of you at the same time but le fulona le limits are you prepared for the death of the partner na le ka ho bona gona ha o ka hlokahala di life cover di nka o fela kapa wena o patetse mpatesheleng batho ba patileng batho le ka la ba botsa gona batho ba patwa ka bokae makase ke bokae e re ha o kgetha policy mola o kgetha policy ba bangwe tse ba makala ha re tsa kgethile policy ha sa fihla o nana tšhelete no tlo cover lefu la ha o tswetse lefu ke tla tseba go tšhelete ya policy tsena tse le ngotseng ha di cover lefu mme lefu le o tlammeng at 100% o tlameha o tsebe hore instead of hore ke patala 56 rand ke nana o patala 140 mamang go betere o bane tšhelete na e se tswa mane tlo tlanya e se tswa le ngana haebe monna wa tseba o sebetsa o le mong o tlo sia lelapa o tlo sia bana ba kena dikolo difemfeng fela ka jeno ntse so nana ka life cover hobane o nana o tlo phela ka o sa feling dilulu ena re lengwe yona e tlameha o fola we need to talk about realities of life or should anything happen to me my wife at least ke batla ho be le tšhelete ka o sustain for some time re tsebe o bona ema fatshe because one day how tliswa pi it tliswa ho wena one day ya o gona wena ke mang a ke tsebe but there is a day ye bitla le ba wena go tswa gona pi eno ha e fihla were you prepared you two parties were you prepared gore bana ba lona ba tleske ba sotle are you prepared ho liberate bana tsamaya o lo bua le basadi ba ileng ba siwo jo ba o jetse hore ke le ka sokola ka ntsha bana ka tlameha o downgrade bophelo dintho tsena kaofela ke ile ka di etsa o so ithuta ha ke le letso le le e mongwe tla o jwetsa go ke diele o hlokomela go ke tlameha o theowa koloi ya Mercedes Benz ke palame Honda Fit ke na hanno go tšhelete e dula ntse e multiply monna nana khola 60,000 ka kgwedi ka 70 therefore ke ne ke afford Mercedes Benz ke le ka keeper Mercedes Benz until ke lana go se ipone sa teng ke 30,000 ha ke o thetse ke bua reality se ipone sa Mercedes Benz di Mercedes Benz tseng ha se ka sa tšhatle ya fela quotation ka mahlo ya 31,000 nkile ka e bona ka re morena pham re kokobele o tla fumana go motho ntsa mamelletse o batla go phela lifestyle ya nantsa e phela ka ha di income di ne di le pedi ka bona le income ona le stream se senza income ha o tsebe go tlameha o tsheka ka pelenyana o downgrade mo tlameha o downgrade o manage dintho tsa how differently so that o ska ba experience a difficulty after the spouse has passed on di tori tse re di utlwile go bomang go basadi ba shwelletseng ke banna ba rona ba ntse ba phela tate modimo ga le bua ka bophelo a ba kadime bophelo go ya pele bana ga ba hloka nna ke a mo hloka monna ka ke a mo rata lenyalo la ka ke a le rata he fela ikatametse pela batho bana ba tla o fa di lesson tsa bophelo e tla gana go ntho ya hao e fihlang wena kelello ya hao e beile ditaba tsena mona o tla hopola hore ho nothwe go molemo go etse lepato le lekaneng hantle fela he o ska ba thabisa batho bane ha ona thuso ba thabisa ba tlo ga ka seta ka morao mo etsa lepato hantle o itekantse etsa dintho downgrade thewa Mercedes Benz kana go nngwe o rekisa o sa phetse hantle o sa robeya income e nna teng o ka tseba hore o reke Honda Fit e nngwe o fihle o etse investment ka yena e tla thusa bana
You learn lessons from circumstances. Case in Yamolex, you learn something very big. Also, Molex. Situations in Sabatu Baba Lena. I learned something from Casey Yamolex and Lutan Kayon. I didn't get Lutan Kajan or Nanaki from the Casey Yamolex. I'm a businesswoman. Molex was a businesswoman. She was a hardworking woman. I followed her case to understand everything. And I'm very sorry to Banawa Molex. I don't want to bring these things up because my bitu are important. Trigger because I don't know but ke kopa o letsetsa mohlala ka ena bana ba bo le batho ba maratang ha ona ntho empe ke tlotla ke ibu ke kopa letle le ntshwarele ha ke batla o lutlusa bohloko ke le lotsa gore ke mai tlhomphang ha ke rate o tlusa batho ba bohloko in anyway but ke tlo le jotsa gona as a business woman nna ke learning from case ya hae ke le ka lena hore a company is an individual from a person. That's the first thing that I have learned by case ya hae hore di tšhelete tsa how o tlameha o di beha dibakeng tse nepahetseng tse personal they must remain in your personal accounts tsa business they must remain in their business accounts o ska ba kopanya the two entities because the day you pass on your children has no access to the money that has been set for their business ke motho somebody will come through I thought I manager the business and it depends on the nature of the business and therefore you need to understand the nature of the business I'm in inherit directly. That's what I've learned from the next situation because I started that's when Kandi tšhelete tse o tlame o di be hantle o ska nna thabela o bona company na le 1 million le di dividends di tšedi o beng ba tsona because that 1 million or 2 million or 3 million it aba stuck into the business account hona le motho a tla tlamaya wa pointua a tla tlo tla gana di business tsena a tsole pele ka tsona issue go rena motho eno a tlo tla gana di business ke mang who is that person molao ha se kana go tsohle o tla tsamaya ka tsele e wena o lebeletse o tla tsamaya ka yona. Somebody is going to take over and who is that person? Kana gonga na li shareholder. Na di shareholder ga itlabe na le best interest tsa bana ba hao. Na ho molemo kwalla di tšhelete ka ga di business account kapa di dividends di patalwe makgetho a patalwe tšhelete e move to the personal because bana ba hao ba ka access tšhelete ya hao better when the ha tšhelete in the personal account go feta high in business account. Nane ke nana fela automatically ha ke fokofa ona tjenana bana ba ka will officially take over. They cannot because they are not healthcare workers. The master is gonna appoint somebody to come and replace me in this type of a business because business e ke nang e ke leng ka hara yona is it bana ba they join me in the profession kapa e chaile go tlo ba le caretaker me caretaker e no le beletso re be le di share e le go bana ba tla nne ba be le di share caterer tla ba le di share tsa yona but go tswa gona caterer e ke mang who is that person would this person have best interest tsa bana ba kapa today ha o ntse o sebetsa o etse di best interest tsa bana ba hao di account tsa dikolo o bo so ntse o di butsi di le ka thoko kapa ona na automatically no have direct tla tsela pele e tla gana la batla black sene engwe ya motho e tlotsa e etsa takeover ha etsa takeover issue go rena would they have the best interest of my children nna ma bona ke sa etsa di best interest tsa bana ke sa phela story sa me has changed my life. Story sa me Molex as sad as it is as we can't lose a young woman like that tragically ngwana o setse but there is a lot that I have learned from her story so ha re le re supana ka menwana e bila ga batla megozi ya dintho tse sa tlalang dintho tse di tshila ke yona fela ntho ba sa dire tse banang ga yona o ke wa nka ditaba tsa hore na dintho tse di jwang di fihlile mo jwang a ile hore ha ke nyetswa ke tseitse ngwana ka ga lenyalo ngwana o tlo ya ho ntata ke rata kapa ke sa rate dintho tsena ha re di tsebe o tlo di tseba ha di se di etsahala go dintho tsena di tsena ho tle ke ithute melao ya lenyalo melao ya lenyalo e tsamaya jwang e le go dintho tsa ka ke tlo di tshireletsa bang o nagana go by virtue of go tsamaya automatically a o sure ha o tla bantsa le di property ba tla mo evict they will take her out because melao e re di thepa tsa bogutsana ha di ka di a sebediswa di etsetse tšhelete ya gutsana mme ha o no batla ngwana mmao a tlo tla hlokomela mo o tlo sia o entse jwang o ngotse
tšhelete ya business o dula fatsantle wa e gala business is an independent entity tšhelete ya yona eng kui fela o batla o inka business e tlo tlameya go tswela pele ntse e sebetsa business e tlameya go patala bakoloti ba yona ha ke ra o ntse e gana wena o bontse etsa dikoloto kae o ntse o tseba hore tsena ke tla dikwala tsena ke ditse ela ha o qeta o ena ha ona guarantee ya ha o qeta hore business ya ha o tlo sala ntse eng ha ona guarantee ya ntse tse now ntso manager dintho tsa hao tsa business hantle kapa o ditlwetse di fasitse ka mola ha o manage tse ka nqele ka nako e lengwe o tseba o sheba gona how are you going to protect your children should you leave kapa ke be re nahana ka living hobane ha re nahana gore re tla tsamaya I learned that from my situation ke tse ke kopa tshwarelo go bana ba when I followed the story ne ke sa follow story hore ke utlwe megosi ke ne ke follow gona hantle go etsahalang ke mo le hishi le ngata le ntse le etsahala ke hobane she's a business woman I'm a business woman and ha mosadi e mong a le ka ga situation ke tlameya go ke tshetshe le morao ke bona hore na ke lokisa situation ya ka jang ha re se ka ga tshanga le bangata mosadi a re tshelletseng a le mongwe le kana ba bobedi a ke re be le degree tse ding tsa bene se ka re mosadi wa pele a be le first degree ben wena o kena o be le second degree ben wa ba go tlo kena a be le third degree ben go a hlatshello we don't want to learn nako yohle ka o fela re batho ba megozi ha re batho ba o dula fatshe re shebe mahlakore a ditaba ka o fela o shebe gona situationing na ntho o tla o ilana ke ne ke ile ba setho women empowerment ke ndate le jone mpotjana ha ke sa opelana ke ndate mpotjana kapa it was me yana bua mo I do not go to an event ha ke tswa event ngi be ha ona ntho ke nkile ke tsile ke nkile mantswa maka ka hara ba setho women empowerment event lona na ke tsile ke nkile award is another thing altogether ke ne ke mametse di bui tse ne di bua gona mo ke le ka nka taba tse ka ya pele yena ke sa re ha ke sa opela na e bua ke mang the first thing e ke la ka e bua I mean e ke la ka e utlwa go rena hantle batho ba pele ha o ba o etsang ba o multiply ka 0 kapa ka 1 kapa ka -1 kapa ka -2 ya ba ke thutse ke mametse ka isheba go re ka isheba taba ena ka itlisa profession ka e utlwa ya bobedi ila ba gore gena le moya wa go ba di consumer too much this is what we have learned into the society we need to be consumers ke timme matemona a mabedi ha ke batlo multiply ka 0 le monse in 2026 ha ke batlo multiply wa ka 0 to le temona la ba consumer le tlo fe and immediately so ntse o tlo gona o se consumer o tlo ba you're going to be an investor you'll be an investor you're going to invest much and spend less let your money work for you ya ba ke qalalla go bala di modile tse buang ka di investment how does your money work for you ya ba start reading and that empowerment ke thotse from Basotho women empowerment event so hohle mona situation ga batlo lena we don't want to learn anything we don't want to learn anything we don't want to protect ourselves we don't want to put ourselves together we don't want to put ourselves first o go itshebe o go itlhatlhobe ha o kala o re basadi ba itlhatlhobe fela oh ba ruta bobe hey learn your lessons colleague ya ka engwe ke colleague ka pa business woman e ngwe le nna ke o go qala o tlo re tšhelete o ka isia into a business account bana ba o bantše yes bantše you can own a 2 million worth of a company fela ha fela o sa manager dintho tsa gago hantle tsa ditšhelete o sa fumana financial advisor e tsebe go ruta go hlokomela bana ba gago beyond your death because nobody knows gona o tla shwaneng that 2 million e tla lo patala batho e fihleyetse dintho tse ngata fela e tlameha o patala disalary tsa batho ke business pele e wela gona le batho ba tla ba ntse ba tswela pele o sebetsa bana ba tla ntse ba patala o ska bana na 2 million e automatically ya bana ba o no ba tla thola dividends at the end of the year high than day ka batho ga ke se ke shwele tšhelete ka nkwa ya fuwa bana ba ka batho company is not you company is an independent person that is why ngotsweng Pty Ltd it has nothing to do with you everything kana kwana bo itshile ka
ka 3,000 ka account e be le yona tšhelete o nang le yona fela. No investments, no nothing, no salary. Le tseba re sebetsa ka thata di-business tsa rona ga re na le di-salary. Ha o tshwere ka boima hantle, ha o tlo ipatala, ha o tlo ikgodisa, ha o na le salary, and then you plan on your salary. Ha o na salary ha o na letho. O tlisitse fela o pintse fela tšhelete e dutse ka ga business. Wena ha o fokofa business eno master o tlo tswela pele a ntse e gana le ke o generate tšhelete ya bokhutsana ka nako nngwe tšhelete eno e ntse patala basebetsi. I'm in a journey of learning financial literacy. Fela se ke utlwile ntho tse pedinyana fela. Se ke utlwile hore your money needs to work for you. You don't work for money. Meaning o tlameha o itshebe hantle ha o ya pela tšhelete. So le mong sena fela ke tlo rena, how does my money work for me? Le ha ke dutse fatshe, le ha le nkwatetse, le ha le ka decide go tloa ho sasa ha le sa tla health director, how would my money work for me while I'm seated? Ke shebeletse. E tlo mberekela jwang? That is my journey. My 2026 journey is, how does my money work for me? I start following financial advisors. I start following financial people. Physical financial advisor. Internet is full of life. But on the same internet, the toxicity that is here is a lot. But what disseminating the messages the pigs I have followed a lot of people. TikTok babu aka gona tšhelete e o sebeletsa jwa. Batho ba entseng di economics, ba entseng di finance mama go hona o utlwa hore yena 1 le 2 le 3 le 4 okay 5 le 6 le 7 le 8 le 9 le 10. So nna ke journey ya hore na, how does my money work for me, because I will not have this energy e ke nang le yona of tlela ka jeng ya go sebetsa. Ke journey eno ka 2026 ke tla re qokela ha selemo se fela hore na, how did my journey unfold? How does my money work for me while I'm seated? Hobane ha se ka dinako tsohle ka tseba mo iketsetsa dintho. Ka tsatsi le leng ka nako ngotla bo kula, ka nako ngotla bo so le di capacitated ho etsa ntho no ntse e etsa e le go fedile ka wena. The day o tebela mosebetsi o tholang di capacitation, o tholang bothata ba stroke, o retrenchwa mosebetsi le ding kaofela e le go tshwaile ka wena, o fedile. Hobane re phelela mansente re reke dikoloi tse tenya re thabisaneng kaofela, ke re ke tlo e kganna le mong sena ke itetsitse koloi e nyenyana ke tlo e kganna ho fihlela ke tlwaetse. This is my New Year's resolution. I'm not spending nothing for nothing. My resolution is 2026. My money needs to work for me. So I am on a journey of I'm embarking on a journey ya ho sheba gona tšhelete ya ka e tlo ntshebeletsa jwang le ha ke ituletse. Should tomorrow have directive as you, I should be able to sustain myself because tšhelete ntse nsebeletsa. Le tlameha o tlatla mmengisetsa ke ntona ke itse moya wa bo consumer o fedile. Ke se ke le moyeng o fapaneng. Ke moyeng o fapaneng all together. I'm in a different spirit. 2026 nna ke rapelletse matemona maka a ho ba consumer tšhelete ya ka ke bana tšhelete ya ka e kena fela ke utlwa ka ke tlameha ho ja dijo ke nyolose ke theose ke le mafatshe ke kwana. I'm seated ke tlo dula 2026 the entire 2026 ke follow the financial advisors tse teng mona TikTok, di teng YouTube, di teng. Social media is a good environment to learn, but because le rata toxicity too much, toxicity yona le tla e trendisa ha o le tsena e tla le sotho lena kaofela. Ha o bua ka taba tsa bohloka tla utlwa wena. Empower yourself, black child. Ha ke la utlwa gona ke empowerment ke fe le mo safety le nne ke itse mosadi e mong le mong ha last year mosadi e mong le mong ha ya ba ke re le bothisi le ka ba nhlaba ka terata ke tla e roka kanale. Last year that was my resolution. This year ke ntse ke I'm continuing to finish my project, but ke qadile ka di-1 ke qadile ka Tifa all together hore na, how does my money work for me while I'm absolutely doing nothing? I'm starting to learn financials. Ke felle ka ngakeng ka mona fela how does my money work for me? Batho ba multiplying ka 0 ba ke ba ye thoko le nna ha ke tlo sebetsana le bona le monsena wa la ba ka ba ikagetsa
ha o ikagisa ke ga o nna pepi le mo tsena tabaka le se le mo tsena ke pepi fela di situation tse ke sa utlwong ona di tlo ntlela molemo kang ha ke tshwenye ka tsona hobane goal ya ka le mo tsena ke yona ena ha ona motho ke tlo mo squeeze on this goal ke goal ya ka ena ha hona motho ya ke expect le go understand gona where is this goal going ena ke le mo yona tse le mo se ke na le di goal tsa how am I investing? I'm upgrading the ones and keep upgrade. Sepetele sona le kana la sefumana se ngotse ka manta. Kana la fumana ngotse hospital. Manta ona this Monday. Koloi khale kwana ke ne ke ka di khanna dikoloi tse kholo. Le tlo thulana le nna tseleng tse ke khanna piting ke kana. Go bana ke rena how ha ke sa bua ka gona how am I spending my money? Ke se ke bua ka hore na tšhelete ya ka e tlo ntshebeletsa jwang this year, and that is the language e ke tlo e bua the entire year. Ntwe ke sa utlweng ke you learn your lessons. I learned this from Basotho Women Empowerment event. Lona le ne le bone trophy le bona ke re ye a ke tshwara trophy nna ke kile dintho tse ntse pedi hore a ke re fokotseng batho ba re multiply ka 0 ba re khutlisetsa morao o ko ba shebe o ba ele hloko hore na ke ba fe ba dulang ba khutlisetsa morao. That's what I've learned. Lona le bone trophy nna ke bana trophy ke nkile mantse maka ya ba ke resolution tsena ke tsa o tura tse ka hara di resolution tse kgolo tse ke tlotla ke di etsa bophelong ba ke tsona tse tsa hore na ke eng e tlo ntshebeletsa ha ke dutse ke sa sebedise effort ya ka e kana ya bona ke theoela 24 hours ha nke ke ka theoela 24 hours o fihla ke mo 78 no ke na le ngwana a tla ya thesha ka be e o belelang hona ha sona ke tla lelekisa gona thesha ke a tsa dikolofisi ke bokae ke qala tsatsing le this year ke tlo ba le thesha in 2 years from now ke qadile this year go sebeletsa go kilo patala sekolo se sa thesha kana go na sa ke ne dintho tla be di se di nkhuthumetse ya itseng ke tla be ntse ke na le matla ke na le lona kana go 2 years from now ke mang. But if anything happens to me bana ba ka will be secured because there will be money which was dedicated for their education. Ke bila ke beile se bakeng sena ba itse where my children can access money. It's not every situation kapase in all instances mo bana ba ka ba le access to the money. Ha re hlokahala bana ba rona ba sala ile di khutsana because ha re ba tlo lena we want to learn nothing. I learn every day on social media ke kena bona le a thing o thuye ke tlotla ke nka ebe ke analyze ebe ke a sheba gona ngwanyana ke tlo empower country ntse itsala. How am I going to empower myself? Ke mona mo tla batho bana le dinkankana ba bang bana le dinoa ba bang bana le nna me woman who shares ha ke mosadi a nyewa mpe ha ke a tlo etsa ka ke botla lo feta basadi botle no ke mea sharing because ke mea batla ngo empower bo mme ba ba ke batla ba tsebe gona how did the journey look like. Ha ebe batla o ntshala morao me scanned ntshale morao ha ebe batla o ntshala morao ha ebe batla o save 10 rand tsa tse le leng save 10 rand eno o tla e hlompha 10 rand eno ya hao ha o qeta o tsebe ke lana di stock market tsona tse ke mo bea mpe ke lana dintho tsa bohlokwa gona go thoke dintho tsena di bonds le ding kaofela o ke ba wa di tseba di bonds ha o jella molomong hobane ba o rutile hore o ya retirement ha o hopole hore pele o retirement o ka tla retrenchment before retirement ho ka tla retrenchment before retrenchment ho ka tla disability. Batho ba bile le disability ha ba kenya application hobane ha ene ba gana re kenya o no ke wa engwala hore I hereby apply. O ka ba decapacitated as a person. Yaba o lose capacity altogether at any time. Ho bolela hore eng whatever we haile mahala ha esa o sebeletse ntwe we haile yena we haile se ya mahala sena lona basadi se ya mahala se a se so ke potso tse ke iputsitseng tsona ka diwa tsa January hore na hantle ke ya kae. I'm not gonna be a big spender this year. No. I can spend the last year in Tika. And I was about here, I get a big spender.
ke sia ke sena le close to nothing ke sia ke na le close to nothing ke isa mane mo ke batlang e tlo ntshebeletsa I want money to work for me ba banga mosebetsi ka fela tsatsing le bophelo ba bona bo tlo fella bo tlo change gona tsatsing lona le eno fela because o fedile ka ene gobane re rutuwa gore re je hamnate re nke di-loan tsa dintho tse o sa di utlwing o fumana gore if you cannot afford something o nkela loan go di-furniture shop go na le di-payslip tsa batho ba bantse o tla o ka ipotsa gona o bane motho a sotla mayo a ya kana wa ya sotla mayo a motho wa ya iketsa ntho botlhoko e iketsang yona paysliping ya hae ha o sena tšhelete ya fridge e kgolo ha o eme ke eng o kolletse selemo ka ofela o tsebe o e reka o lo reka fridge ya 23,000 o tlo e reka ka 60,000 just because e patala 753 ditswala tsena le di bona ke ga o tsebe go tšhelete ya o sebeletse wa tseba go jo nkile ke apsele se o sa tšhelete wa sise investmenting ya ba o ntse o patala hona le di-investment tsa daily ha e ba le tse hona le investment tse dumellang tse flexible tse kenyang tšhelete everyday di bitswa bo di-money market di-money market tsatsi le leng le leng o tswallwa ke tšhelete tsatsi le leng le leng o kena mehlaena ka moo wa sheba gona tsatsing le nana ke tswalletswe ke bokae o ka beya tšhelete o e beye by the time o batlang o isa o lo reka fresh e se ile ka etsa madinyane gore na le dinyane le entseng ke 300 le dinyane le nono o ka bo sena le tšhelete no o ka bo spendile even more than that but re rutwa no ana le installment it's quick life it's easy life it's easy ha ona ntho easy kopanya gona o lo jo ha bokae furniture shopong jwale o tlo sheba gona is it worth it gore o tlo reka fridge ya 23,000 o e reka ka 47 to 50,000 o ntwetsa gore 30,000 is worth nothing when e o tlo ipata ka 24 months it's worth nothing because we are just spenders we are spending we are analyzing nothing ha ra analyze letho ha re ka dikoloi di reka fela ha ona na go dula mfatshe o tseba gore di-brake pads tsa koloi ena na fela ha di fela ke tlo tlamela o tswa 10,000 jwale ha o sontse le 10,000 ka mo wena o itseba go sontse le yona already go spenda di-pads tsa koloi boemong bo leng go kona ona leveleng e o leng go yona na already o spenda 10,000 to hodima di-pads tsa koloi wena ha o itšheba fela o utlwa ka gore re tlameha ho hlahloba ntho tse ngata maphelong a rona we need to go through a lot audit every other time dula fatshe le wena we audit learn from other people ha di situation di etsa ha o tseba ga di hlaile batho bano fela go sasa o ka dula fatshe ya ba situation eno e tobile wena taba go rena e bolelang situation eno ha o tobile. What does that situation mean? When la o patala policy fela ntse tsa solang ka fela wa tsana dilulu e nngwe ke le ka helana ke tlo le ka o le bontsha fela hore sharing is important ke se ke tlameha o patla mofu so re rata ho kena di policy tse mona tsa tšhelete o ntse patala 56 ranta tsa hao kapa di 70 ranta di eng ka ofela gobane ho itseng o tlo fuwa 10,000 and you think 10,000 ka pata mofu ina level botsa batho ba patileng ba ha ba o jwetse the other side ya tšhelete no tlo ifu hore policy we ikene o ska ba etsa phoso ya hore ibe policy eno yana moshara because batho ba di funeral services ba dumellane ka ofela ba inflate the price ya everything ha o tla ka cash ke patile bafu ba kana ka cash ntwangwe le nngwe ya multiply wa hampi fela ile ha o kene e funeral cover ye o fan tšhelete e sena mosha o ntse e sena relationship le mosha hobane mosha ha o na le relationship le yona in your policy mofu ha wa kena mona it gets cheaper le ha o ka ba kena e o fang 100,000 ba tlotla ba enkile ka ofela ke ha hona insurance I mean a funeral parlor e ke isia ke
ba tlo natha ba tla o rekisetsa mogodutswana o mokana ba tla o rekisetsa ona ka 25,000 e tla ga o sheba tšhelete ena e ne tswa mane le pay out jwale o tla o no nana go ke tšhelete ngata jwale o tla o batho bana go ba tlo wa arrangela funeral o tlo tswa tšhelete ne e tsile kanthi o tlamea o tsebe go na moshara o ke kenang ho ona kapa funeral services e ke ikgethang nna ena le moshara le lekase bo me le bontate ha ona le moshara le lekase o itekana ha tse ding ke lanzana ha o kile wa pata mofu re bua ka batho ba patile mofu ke re ha ona le lekase le moshara le koloi ya moshara le tshebeletso eno le tente tse eno nyana tse o tse go bantse mona ha ona le tsona o itekana ha ona le o fileng cash fela o ntse ile go ka ga di-policy tsa go tlamea o tsebe ha ebe ka jene o kene di-policy tse o fang tšhelete fela ngwanyana 10,000 e nono ha e tlo ba letho ntho o tlo e tlatsa mo nono le fulla motho eno ke le o sa le tsebeng o tlo tlatsa o ipotsa gona nna ke ne ke kene di-insurance ha e na thuso ntho e hlokahalang lefung ke a o jwetsa ha o thotse kgomo o thotse lejwe o thotse lekase o thotse mosha lefu le fedile dikgorinti di chipe re tla etsa zolanka re fa motho e mo le motho mo lengwe re tla ka stampo se re se bonang zolanka mono go tla jowa se ka thabela fela hore ho thena ke kene ke ya ditšhelete ha fela ntho eno e sena relationship le mmosha e sa o supise the benefit ya mmosha o ntse o tlamea o kena di-policy le go tla tlamea o kena policy tse ka o tla kena ena e o fang tšhelete o boele o lo kena e nang le e tla kgona go nka mofu mmoshareng wa yona e tla o fa funeral service mane mabitleng e tla o fa le ha e se le solanka dintho tse mona tse balwang tse 50 e tla o fa ditulo le tente bonyane solanka ha o le mono o tseba go gaufinyana haholo le o pata mofu ha o gaufinyana haholo o haufi ba kene di-funeral policy tse fanang ka tšhelete fela ke go ntšeng tšhelete eno tlo fela o tlo tlatsa le lekase le tlabe le siyo maskent o tlamea o bule ka life re punisha obane ba tshileng ha ga ba tlo utlwa gona ba tšheletseng ke patile ba fuba ba kana ka cash e boima ho feta o kena funeral policy ntlela o kene life cover o ikentse motho e tla tlisa tšhelete ngata because e tla ile bokolokoto le tšhelete ngata but trust me ha o qala o kenya motho policy fela e tlang e tshwere tšhelete fela o tsebe o ntse ge le jwa tsa bana re patile bafu di-price tsa makase di a change sa kena policy ba e change o ntse le bona gore le na le chipile ba ya o tšhentšhela tsa mo patala di-56 ranta tseno kapa di-10 ranta tseno kapa di-15 ranta tseno tsa mo di patala solanka monyano be le ka se le mmosha ha ebe kgomo e teng ke bonus ha ebe le jole teng ke bonus a ke ga se le stamo motho wa patala jontse le itse go gona go hloma le mo la basotho fela solanka o tla bona ntse tsa botlhokwa ya cash out yona o ntse I've seen it happen before. Go botsa dipotso tsa bohlokwa ba fitileng dintho go ba botsa gona ba fitile jwang ba le sa ya mofula e bona eka ke 1 point flora le mo etingeka ba le sa ile ngwe ke 1 point 10,000 enyana e o ntso patala policy ya capsule e nyanyana o bana ka 56 ranta e nyana o bana ntso go tla pata mofu ka 10,000 mofu ba fu ba mehlenyana 10,000 a ba pate house na le ka so sena ha ona le tsena tsohle ka ofela e 10 e tla o be ya pele e tla o be ya pele o tla tseba o pata mofu bankruptcy e tlang ka magalifa ke re lefu le beletso mofu wa pata ka pelenyana pele a senya mo jare dikoloto tso tla ba le tsona hona le batho e sa le ba staka ka moga o pata batho go bana a tlamea o kolota dintho tsa batho a kolota di-catering a kolota hey hela let's learn from people ba tsamaileng tsela motsibi wa tsela ke motsamai wa yona ha re tloileng go bosanang ka gore ba bang ba tsamailetseng ebe re sita go nka the wisdom e batho bana ba tsamaileng tsela ena re tsebe o utlwa gona taba ena e bolelang go bo ke nne di-lessons tsa ka mora mono ka balansa dintho tsa ka balansa di-question ka sheba di-moshara ka di-analyze ka utlwa gona di reng ka tseba gore cash ka nnete yona go pata mofu ka cash it's not easy ka cash batho ba o tlammeng o kopanya di-56 ranta gobane 50,000 teno ya tlo tla etswa wena o tlatla o hlokahala e hlile mofu tla patwa ka tšhelete e kang la ka ba go itshita ka ba go ikogota la ka go mo batlela le ka se le mona le lebitsa mogodutswane tšhelete a lefu itugo e kauhele
kenya batho bohle bo tsebang hore ba o tlamme ba kenya insurance o itse bonnete ba gore le ka se lona le teng ka ga ntho tsohle tse ntse le dibu le ka se lona le beteng ha le ka se le teng o shapo miskent le mmoshara ha ona le ka se le mmoshara o shapo le tsona mmoshara tse o tlamme o understand gona e feng e tseba o lata bafu kae jang eng e ho kae eng e hohle ding ha e hohle. You need to understand o ska shaba fela ditšhelete tsa di-payout mone motšhelete ena e tlang gonna ke matsebetsebe la ka nako a lefu a re batle matsebetsebe issue ke gona gore lefu letle le be successful di-essential tse tlhokagalang ke difeng o bo so nka market value ka nako ena yo batla o kena policy gore na tente ke bokae ha o qeta o bona tente ke bokae e ka nna botlo hloka tse tharo ke gona le ya moruti gona le ya setšhaba gona le a ke re la di gopola ditente tsa tse le di etsa e le go tlameya utlwa ona mona mo ke le go thwe tente yana e tla ba teng ba ngakise le ditulo o tlameya o tsebena ditulo ke bokae ka nako policy ha o e kena o e analyze ka cost e seng ka tšhelete e ba reng ba tlo fa yona o e analyze ka the service e tlo deliverwa because ha ba o tshepisitse o batla provider service eno in 10 years ha eba motho eno o tla tlokala in 10 years e tla ba worth much more o feta the 56 rand kapa the 76 rand yena o ntse e patala that service e ba tlo o fa e tla be le expensive o feta moo. So share hantle gore na go thuntune ke keneng go thwetlo ntšela molemo wa analyze your life botsa ba fitileng ikatametse pela batho ba fitileng go ntho ka nna ngwa tla feta go yona kapa ntho re leng sure go tla feta go yona bophelong ha re tlwaele go sutumetsana in the name ya gore yena o hlotse ke lenyalo ba hlotseng ke lenyalo ba tla le jotsa gona le ba hlotse ba nono etsaitseng you will learn from their mistakes you will learn from dintho tse ba ile ba di etsa tse destroyile lenyalo ha o le ka lenyalo o tla go se o tseba gore tsena di etswe tsena o di etsa fa di tlo senya lenyalo di tlo le tshwata o tlo di lena bo mang go ba sentseng lenyalo ba tsamaile ba tla o jotsana ba tsamaetseng ba tla o jotsana ba le senyeditseng lenyalo le eno mabaka a dule a re hantle learn from that situation we nke we capacitate every day of your life put capacity ha re bua self love ba e utlwe rona re reng so go fa ka banana re go se o be toinki ya moulo e be o eme mo no e be o stubborn no self love is taking all the things the tools tse tla o thusa o nka majwa tlo ha wa be pela o mo o ha mekolokotwane ya hao that is what self love is. You take every opportunity to grow o hole so ha o ka la ba defensive fela ke mathata ga o sia o ke ba utlwa ntse tsa go tloka tso tlameya go dutla ha o ka la ba defensive ka ga ona le tholo tla lutla you will learn nothing from that situation absolutely ha batho ba bang ba o wana ha o bua ntho o bo so ipotsana ba o wana o bane o ntse no di bohlokwa di na le lebaka la gore be di teng understand gore na hantle o etsahalang ke mo you learn you follow the story you understand o ska ela mogozi o lo yela ho utlwa gore na go thoma mone ka ola etsang go thola khibela kae go thoke go baneng o fihlile mo jwang ha ebe o hloka mo atamela go manta ta ke re bua ka le kunutu ha ebe ha o mind o share 1 2 3 4 5 ha ke mosadi a mind a go share le basadi ba bang le bontate le lona bontate ha ke mind o share le lona ke mosadi a tla bontsha ba bang gona re tsile ka lefeng le kgang o tla enka ha o e batla ha o sa e batle o a feta ha dikeletso a ke ga di tlame batho iso dikeletso ha di tlame fela you must take a lesson from every keletso o e fuang whether right or wrong gona le message o tlameang go nka from that situation there's something that you need to understand from that situation o lene ditaba tsa hao hantle o tsebe o tsitsang ka saleng katile bana bese re nka sebetsa mo mosebetsi nna ke mosebetsi ke qetile ha o sa nkutlwa ke taba ha o ka nnete ke a tseba gona jena ntse re bua people are going to turn everything into a fight ke re le rata dintho kanti we are literally expressing ourselves as women me perspective di ga fapana o ka nka ye nngwe o ka nka ye nngwe that is not a fight ke perspective ke ntho bitsa perspective tsela e re shebang dintho ka yona and tsela e re shebang dintho ka yona it should not be the same and you should not be intimidated by that no I am not intimidated by other people because of their perspective about anything. You need to be intentional. You intentionally work hard. You intentionally love yourself.
You intentionally do not lose yourself. You intentionally prepare for your future. You intentionally do something or do not do something. What's about intentional? E ke tla thola di consequences tsa yona o tsento e entseng intentionally we analyze it how to thola di consequences wa tse ka ka la re bo mmamone ka motho jole ke nna ne ke qeta ho ipea ka ga mathata wa tse o bana mo tseba go ipea ka ga mathata. So re se re tla le qojela ka December rona how did it go gona di jening tsa rona tsa hore ntse ke hola ke a sebeletsa tšhelete. But tšhelete ya ka e tla nsebeletsa neng. I'm starting a journey of my money should work for me while I'm seated. Ha ke ile Dubai kwana e nnetse ntho tsa yona ke loke in ke sentse ke loka in tse di mo ke bona ka jana ke na le 10 rand go sa ke na le 20 rand ke bua ka di platform tse official ha ke re jala e sa le re rutwa bo Triple M re ruta bo F24 ha e sa lona tse sa le re dilana go ke di scam. Learn from other people. But one and chat tsa bana tse di multiply fe la ga ba ka tswa ba motebetse she doesn't care. Ha tswa go ya retirement they don't care. Ya iposa hore tšhelete ha e tla fela hona le dintho tse bitswang go tšhelete ha o tla o sebeletsa tsamaya o ye Twitter kwana tsamaya o lo sheba di YouTube tsamaya o lo sheba TikTok o tlwaela o sheba mane mo batho ba rakisanang fe ba ntse ba ga ba bang ba menwa a sotheileng. Honale educational platforms that the mono on all these platforms tsa social media issue go rena wena tsa re le fela o mametse drama ya mmamone ka le mmabo ka moso ha tsa re le dikela ha ke bui drama fela ke kenya thuto a be so tlhokomeng take opportunity to teach my sister ke yana fela ha o tswa fela ba tla mamela na drama o tli e aparetse ka kae o tla mamela di drama se le mo se fela banyana ba tla o jwetsa gona ba se ba le aka ka ditaba tsa bona jole ya ga le jwetsa e be ya topola le ya kwata le ya kwatela re se re le jwetsa hore re kae o keke wa qeta le tshego mametse drama the whole day o go mamela le ntse la modimo go utlwa gona bonyane verse ntse matha solang ka ntse reng e ka nna bua le wena o tlatsa ka matla jole o tlo sheba ha ebe o rata tšhelete jolo ka nna tšena nna ke rata tšhelete nna ke rata tšhelete fela ke tšhintšhile thifa ke rata tšhelete ke batla tšhelete e tlo ntshebeletsa ke batla nyoko e tlo ntshebeletsa bana beso ke tlo atamela batho ba na le tšhelete tse ngata di billion ke utlo gona ba e hlopha jwang fela ke sentse ke followa ba bang mona di TikTokong ba re famela hetsa ya bophelo ha le tsatsi le dikela le ka mpona ha ke sa mamela tsa yel for ke nne ke utlwana di asiti di ya kae le tsare le nga le dikela ke mamela e financial advisor ha se go ke be le yona ka tlou financial advisor ke tsena maranga mona di dutse mona fela o shejule gore na drama na ya kae e be mamone ka o itsenza tsineng ka nkotse tenya ma ka mo swa fitlang tegetse hape ha ntse re tegetsana mono nna I take this opportunity to teach you also during this drama hona le basadi be ke tla ba pholosa ka ga yona medimedi o tsana le batho ba bana drama fe ha ona ntho ba e bone ha ona ntho ba e lenneng from mabo ka moso ha ona ntho ba e lenneng from me nothing ba ipona la drama fe hobane dikelelo tsa bona di condition no go ke be yona ntho ba e bona that's it ha ona ntho le e bona nna ke bone dintho tse ngata I've seen so much I've analyzed so much ha le batho ba di analysis ya tsatsing lena ke be ka robala ke sa mamela financial advisor and a financial advisor ke batla tse buang ka gona how does your money work for you while you are seated in Dubai ke a sebeletsa ona jena ke a kgeretsa mangwela ka tla kgathala ona le matla kgathala ona teng ha kgathala o tla etsa la ba ha motho e mong ga tswa o senga sa go kwala health direct go fedile ka nna ke tšhintšhile thifa ka dilemo tsa ka tse 36 ke tlo e tshwara ka April ha ke e tshwara 36 ka April ke a bona gore retirement o so le haufinyana haholo go mona pela ka mo taba ena e bolela go ngwanyana o tlameha le sekolo ntse ba nka yela sekolo nna le tsebe ke dululo hampe a ke re le bone ngwanyana o tseba o phetla dibuka ke ntona ba re dula ka ngakeng ke re ke public health specialist ke kene sekolo hangata so ha o ke one time gona ke o ka yona tsentse ke ipuela as a public health specialist ke le bontsha bophelo nna o tsebe nka ya sekolo ka etsa financial management
financial analysis o tsebang ka eng gola ona ka ya ka class hobane ke batla ho lo ile ba read. I want to empower myself and get knowledge yo nang le yona ke mosadi le monse kapa yo nang le yona go basadi ba tlotse ke lenyalo. What knowledge do you have? What knowledge do you intend to have? It will empower when as a woman. Give kapa you have stopped learning. O shebeletse bophelo bo unfold bo tla unfold o tla gaspa bophelo bo ke bo tshaba le tswa bo tla o hambola ko bo tla o tlosa ma bo bema bo tla o hambola bophelo ba manage the situation hantle ha o sa batlo di manager sharp di shebelle dilemo di tla nne di gwalellane reality tsa bophelo di fitla moya di tla fitla di o retege tla o tetletsa di reality tsa bophelo ha di fihla ke buile hlele ga tjara le hlele ga le jwetsa gona re ntse re etsang fela jwale le skela lawyer le ha ke se ke le sherela tjena ke a le tseba lona ba sotho le hampe e mong a ka ba sa ntsa mpalamela le fie lona tjena wa bona ke tsama ke hlaela ke dintho tse bate jwang ke tsama ke thula le skela lawyer ha re le sherela so bana re le phaphela. We are teaching you how life operates. Ba fitileng gona re tseba o jwetsa ba banna re fitile kae so that le tseba o sheba dipona le fitla mono skela hohla ha ebe gona re bohlile. We are not sharing because re batla le phaphela. We are not sharing hobane re le tsebe hape a se ntho tsohle tse re le jwetsang tsona tse ding ga itholela fela nna ke bona go mona gona le tsela ya bophelo ke tla share tsela ya bophelo ba tla mmamela ha sa batlo mmamela ska mmamela. But I will share my story. I'll share my narrative. Ke mo sebetsi ntate modimo a ntliseditse mona lefatsheng be ke le kwatisang e be se le feta fela mohalotsa ke re ke le jwetsa hore ha ke tšhelete ha ke na ratwa ke batho kaofela o bo so feta fela mohalotsa o tseba ga ena ke putela fela a bue ntho tse ke sa di rateng gona le ba tlang rata ba tla kokomala gona le bophelo bo le bombo ke tla bo save ka hara di scenario tse ka 2026 ya fela a ingwanyana ina will be different financial different ke sebeletsa hore ke tlo itulela fela ditšhelete di ntshebeletse di flops tsona ke tla di rwala ho fihlela Jesu a tla lona tshentse ke di ke gona na ke tlo di rwala di flops hobane ha ke consumer le mo sena ka ikwala di flops ha di fela ke reka tse ding ke di comfortable ha di na ntuba ke tla ithwalla di flops ha ke re ke le thosa le ke rwala masale ke yana masale ana le tlompona ke a retse se mo sena ka ofela ha ke na taba gona le nahana nka masale ya ka go modimo phita masale le dibeke ha hona mokotla ke tla tla go reka ka rantlo ya ka ke tlo jara di handbag tse ke nang le tsona ke tlo di jara selemo ka ofela. I will buy nothing la o ka ba mmema eventing ke tlo tla ka itshwana masale ona ke rentse ke hakila le ya manyana ha ke re ke ya mang. I'm not a consumer. That money I'm going to spend on the earrings ke tlo sebeletsa go ke tlo ntshebeletsa ha ke dutse ke phomotse ke tlo sebeletsa le bana ba whether ke teng ka ba ke I'm learning that how does money work for you while you are seated fa ke buika di platform tsena tse jang ditšhelete tsa batho ha tsena tse ding tsena tse o tla tshala tšhelete ka mo e botla o jo ha ke buika di platform tsa mofuta ona ke bua ka di market the stock market tse official tse tšhelete ya o tla e khutlele we e sentse na tse re tshepiswa megolo ya hore ka letsatsi le leng ka kenya 1000 wa khutla ka 15000 ya ke buika tse se ke bela nthaotha tsena ke bua ka a normal systems tse teng tse ka thusetsang hore qetelong ya letsatsi ntho tsa hao di be ka investigations tsa ka ke tsa utura hana mo ke sae ke pata di company ke ya Central Bank ke utlwisise ke check ke utla dinaha tse ding ke utlwa gona hantle ho thwe dintho tsena tsa ditšhelete di tsamaya jwang hantle jwale be ke mamela di financial advice ka mona ka ya phone ka nnete ke tsila ke sa bala ke tla bala mona le mane theo ke ne ke bona bakudi fela empowerment ya ka le mo sena ke ntho tsang financial analysis financial management ka hara dintho tsene tse kgolo ko hore I'm not going to be a consumer and consume so much
ebe nna ke etsetsa batho ba bantšhelete ba na le di-share moo ga ke re Shoprite na le batho ba na le di-share jwale mono mo ba na le di-share Shoprite monono nna ke consumer ka ena tšhelete e tshwanang ntse ka reka ka di-share ke tsebo ba le di-return nenne jwale 5,000 ke a reka ka ofela ka yena ka shopong ke iqetela ona ka shopong ka monono because I'm a consumer I'm a consumer I ke consumer le monse ke tlo consumer dintho tse ke tsebang ngwana ke di consumer bane di tlo khutlisa eng ha se na ntho di khutlisang le vacation nga ke tlo this year we will spend 30,000 on a vacation ha ke na vacation ha ke re ke phoso ya vacation ke re this year I'm not gonna be a spender I'm spending nothing ke tlo spenda ho dintho tse ke hlokang ho spenda ho tsona petrol too ke batla tšhelete ya ka e tlo ntshebeletsa kapa tlo sebeletsa bana ba ka in my absence ha ke re ke itshebetsa ha ke na bo mapenshene ha ke na dintho tsena tse ngata tse batho ba tla be bana le tsona le tsona di-pension tseno di a fela ha ke re tšhelete o tlo fihlela di-account tsa bona ba tla be ba sa tsebe hore tšhelete o ka isa mo e tla etsa tšhelete e o sebeletse ba se ke ba e ja ba tlo e ja yone eno times 2 eno ya hao ya salary because ha wa ruta bana financial literacy because ha o e tsebe o ruta bana ntho tsa e tsebeng jwang ha ya o e tsebe ntho re e tsebang ko kobisana ntho re e tsebang ko bua ka batho ntho re e tsebang ko komela ba bang ntho re e tsebang ko ba bang bang ko dimpe ke yona ntho re e tsebang ko he ba ga le monyese lenyalo ke yona fela ntho re e tsebang tseno tsona re di pasitse ka first class le merit ba ratwa baka a lot of these other nations ba seng batho ba re hlola ka ena ntho le bana ba ba khusha ba sa le banyenyana haholo sa le banyane ba ruta bana hore there is money to spend, there is money to save, there is money to do charity ntho tsena tse tharo ruta ngwana o utlwele ba bang bohloko in the process nna ke be ka kwa ba bangwe le tse e ba ke robala ke le letse tse ha ke tlo robala fela 2027 hobane mo ke yang go how to get late ntse na ga ke robala ke tlo e batla fela bo 2028 hobane mo ke yang go fela hona le mo leeto lena la go gale le tla ba teng ka nnete ke tla robala ha ke robetse ke tla robala mme ke tla be ke robala ke tseba gona ke tshepileng ha moloi ya tshepile tokolosi my money will work for me while I'm resting lo Google o shebe ntho eno na ntho jang there's something like that let your money work for you jwale o botsa gona how o tla di utlwa di how part ka mogoli gane how would my money work for me so ke jeng ya ka le monsena ntse ke ithuta yona ntse ke le ka o bona gona what is what and what is what and I hope I will have a beautiful journey chahaebe di financial advisor ga le batla nkeletsa le ka ntshaka le ka motato dinomorong tsa ka nka thaba hampe nka fumana motho a ka nkeletsang ka ditaba tsena gona go thontso bua ka ya o kae fela se kentse progress e kgolo baneng YouTube le TikTok mo ntse tsa kwa di fridge tsa kwa dinka ofela this information is there batho ba share ba ruta jola ka ntse ke ruta ka taba tsa bophelo je ba bang ba ruta ka ditaba tsa ditšhelete ba bang ba ruta ka go kgetha o tsebe di life cover wena di life cover ke ne ka o tseba hore executor is important o kgetha executor is important and certain institutions how ka di kgetha le di executors estate ya hao o tlo ba le mathata gelana o tswa go boma go batho ba se ile ba feta dintlong tse hore na go tlo tsebe ho appointa executor e nepaetseng bakeng sa estate ya hao taba e o e bolelang wena who is that person mo kgethileng le executor of your estate jwale let's yo tsama o petlenya batho fela ka ba o petlenya lawyer ga fela hore ke yena executor ya estate ya new ya kana kwa nne lawyer di lawyer ga di dile di tšhelete tsa batho there are scandals where lawyers ba jile tšhelete ya ba bana ba hao ba sala ba ntse ba panya tšeng hobane khene re sa tsebe ona na ona le lawyer ga ntate o nyewa ke o ngamshishi batho ana le lawyer ga ke re o tla bona ka re batho ba rwalang di brain le ba nkang di iPhone jolo ka gona tje ha ona le lawyer ha o tsebe hore hela
o tla utlwisa ntho tsena di ba bobebe hona man executor nka etsa 1 ka etsa 2 ka etsa 3 ha o ye ka google kolong ya gana gona if I appoint a lawyer what are the advantages and disadvantages tsa hore motho ene tlo ba executor of my estate dintho tse etsa di estate re ithutile tsona gona mo marangrang mona mo batho ba go akitsana ngwana teng ba go bosana ngwana teng the executorship whatever they are called re ithutile tsona mo o tlame o updated information tsa how make sure that you know gona ke mang a ileng beneficiary ya di life cover tsa how because people do change beneficiaries it's ka wana ntso giba ka contract mo ntso tsa malete ba tla re o update information e be o fumana o motho o sa mo tsebeng ditšhelete tsa hao di a gotswe bana ba hao ha ba di thola hona le a mo monne monono a nka half of your money ya ba bana ba shegelwa enyenyana mo when somebody happen to be your beneficiary to update and ki ithutile kae Twitter Facebook ho tlame o no check gona di beneficiary tsa di policy tsa ho ke mang you will get the shock of your life ka tsatsi le leng le ha o kopa ke kopa list ya batho ba hlanga systeming ele my beneficiaries ebe o so bana ho ngotswe Benedict you will work on that o sa phila gona Benedict ke mang company tseno di tla tseba ka nako ka ba lotsana ba sebeletsang di company tseo ba tlo tseba gore mamone ka o tlo kopa di beneficiary each year ha o tlo bona she's going to see so o ska ba sunyetsa beneficiary o yena eno ngane ha selemo se fela o tlo ngola email hore I would like to know who are my updated beneficiaries the statement tsa bona ho tho ba thola bokae mo ba o jwetse ba o ngwalle o tla tseba mehlolo re tsebile kae re tsebile Facebook le Twitter re tsebile di TikTokong mo batho ba kopane le beneficiary tsa ba sa di tsebeng mo bana ba sa kang ba thola cent because batswadi ba entse di phoso because they are naive. We are too naive. We don't interrogate the situation. Don't sit down and oko dule le ntwana o ko yetse sort analyze o ko yetse phanze phezo jwale o lo utlwa go batho a fitile go yona gona ba ga mathata a ntwana ke a feng manolo a ntwana na ke a feng kana kwa no sile bana o sa etsa di investment o sa etsa letho ba tlo dinka kae dilo ya ga tsa o lelekisana le di company tse kgolo bana beso ke le ntuse ba tlo dinka kae hai o ntso ja tšhelete ka go fela tšhelete is never enough how not talking tšhelete enough fela the little that you save will work for you and your children how so sile bana ba se ba sena le tšhelete fela ya o ya di agenteng go tšhelete o ya ha o etse ho thu tla etsa ba bana ba tlo tlamela go ba batle di agente di ba thusa jwela o so le sio ke mana tlo patela agente tseo tsa have you ever thought about those things gore na ha di ngola di will le ding ka ofela na system tse teng na are they enough to secure the best interest tsa bana baka if the answer is no o etsang ka je to protect the best interest of your children bana ba bantse ba lla batswadi ba bona bana le tšhelete but batswadi ba bona ba qeteletse ba lla I mean bana ba bona ba qeteletse ba lla and they got nothing ba di tloka ditori mo gore batho ke bana ba nyalane out of community of property ke melao ya dinaga tse ding but the wife was consistently supporting the husband so husband o ngotse lengwalo to pension fund o a kenyeletswe mono mo shirong wa tšhelete ha ke re motho a kene ka out of community of property ha ba tle melao e pela out of community of property gona e reng o tseba fela no I'm married ka community of property no ke shapo out of community of property motho na ke mo exclude dinaga tse dintse ka South Africa if somebody is sustaining somebody for some time that person has a right to claim on the pension to say I was a dependent to this person bana ba haona bana le ditšhelete tsa di agente go tla lwantsha magutsumela ya ditšheleteng tsa gona a ya na malatsa hana faile agente ke bokae na ha o hlokala ona tse go tla ba le 1.5 e bana ba ka tsebang go ifumana ba tseba ba batla agente balotse ka thepa tsa bo bona night because sometimes the only way go thola legal advice that's the only way ho ye through magotla etse diqeto tsa gona ho etsahalang ke mone bana ba fetoile le fela la mafela because dithepa tsa bona di joe because they couldn't have money nor have access ho di tšhelete kana go ngotsona dintho tsa di property le tsebe di buela bo high court botsang batho ba kileng ba ya high court bona di agente di batla bokae ha qeta mona agente no tlabe o batlile tšhelete not less than 20,000 hangata case ya ha o tlo utla fela go thu bula file ka 1,000 sheba the back and forth tse lo etsa high court mala ntsa kena hanza file the mo ntsa file ke the mo tšhelete ntse etsa intse iketse e mongwe a raba e mongwe a file
na today how hlokahala with the properties that you have na bana le liberty ya tšhelete eno e ka lekana le 20 or 30,000 e ba ka e fumanang yeo ba ka e accessang ba tsebe gore ba fumana agente tla ba thusa go ba thusa gore dithepa tsa hao di tle go bona. Are we thinking of such? Kapa we are living Orapella. You are trusting the world gore e tlo thusa lefatshe le gopo wa bana le ba bantse ba nketsa cheerleader tsatsing le ba re ba ngata go sasa the very same people ke bona ba tlabe ba o ga ka ebile ba o moka batho ba social media ba jwang o fepa motho ka jene o tlo loma lona le tsoleng le mo fepang the next day batho ba jwang. So hona lefatshe mo ha dintho tse ntse di etsala re ntse re di bona na wena o le motho na o ntse o sebetsana le ditaba tsa rona. Should anything happen, did you protect your children in terms of property, in terms of everything? Wamele wanda da o sa be le conversation with yourself ona le mathata haebe ha ona nako e kwallang ka kamre o dule fatshe o sheba bophelo o shebe rona handle mo ke re ke ya kae handle ke tlo sebetsana le taba tse tsa ka jwang handle ebe situation tse ke tlo di manage jwang ebe you start interrogating ebe ona le notebook ntsongwana ha ba le na di notebook ka mona ka mona ha tsela ya timelo tsela ya timelo o tlamea o be le hlanya o bue o le mo o bone hore he banna tsela ya timelo wa ngola o hantle wa ngola o hantle o ngola dintho tsa hao hantle jwale le tatile in out ka matlong in out ha ntho di re phaka go ana hore mpebe go ana hore o tlo tsosa ke di situation ya o tsotse o tseba ayo khanantle yo khanna off situation yo khanna off how I manage fast go buy books, have a 2 choir book kapa o reke buka fela ya fullscape cheap o tlamea o dule ka mo no bue le wena o tsebe na le tlo bua ka nga o bua le wena le tlo qoka ha o mamoneka ho etsa halankeng tshwele be o ka letse bethe o ntso bua le mamoneka wa tseba jele wa tseba tabe wa tseba ka mawane ka mathuka matrika mafo ebe o ntso bua la ka be studio mono ka pela ha o re ke mogotsi wa hao ha ja ga sana ba khotsi ba nnete mogauti la o ka be studio ka pela ha o ka mono wa bua le sona ba ntso re ke mogotsi wa hao yeno ebe o ntso go mogotsi tsena o no ikarabe o be le hlanya fela ha o tswa ka tlong o tlo ba le hlanya le tsitsitse ana sa buing le ona jwa la Africana ke re hloi ya Africana e tlala moduba dube ka mo ka hlong hobane ha motho ha ba le nako le o bua le kelello ya hae ba shebisana bophelo. Life is very rough, it is very difficult gona go tswa difficult mono that is why re ikhata molala la ha re sebetsa. Life is very difficult, do not be naive, manage the situation. There is always the best and the worst in terms of the situations. Mabokamoso has her own perspective, and there's something to learn from her perspective. There's a lot to analyze from her perspective. There's a lot to analyze from my perspective when it comes to and you analyze how to analyze. It's not about talking, but we are just talking. No, we are teaching young women. We are taking this time as an opportunity to talk. I get to be the other side. Now I'm taking this opportunity. Ya fever. Ring your opportunity. Ruta. Resale hype in ya Lenyalo. Rute. Hype in a relengoyana. Rekening rekening cutting. Reta and peg. So now it's all about trauma. No, it's not about trauma. It's about education. It's about empowering a young woman. It's about making sure that they understanding the situation, but they understand. That's my side. It's about growth. It's about maturity. It's about taking the message out of there. Can I take a slow to it and make it take an akong? So that's about the purpose is educative. So na le batla le na hona le batla sala morao ba sa letse ngane dagana bikara ba mo ba sa letse ba bang ka ile tram
This is not a drama. This is our learning sessions. These are perspectives. And perspective is another, they come from a different angle. Yabo people. Bye bye, but why so Harry Pomole, the Damuduma Boloki, the Damuduma Boloki, Lin. Eh? I'm Poloki, I'm Patamadina Haya Gunyana. Kitleki Fetua Tono Fatole Fati, Kitleki Skiga Fetua Hopis. What will give a hopicity to buy sharper facile, Motuhane Picamesha. Motuhans are with a Mosivita Panzania, Pacana Gong Wachibe. Kabu Coco Bitobo Holokiri, high sharper fati, Ma Basuto, Lentare. Fellow Lizzie, the intention is nothing but empowering a young woman. It's nothing but empowering that we can do it as men. This is part of your empowerment as well. Let's learn from all the circumstances. Then I said intention again. I said intention. The intention is to hold more, to them more, to achieve more. To a lot more. It's one of our Facebook page it's because this is a family. Family has dynamics. It's a family page. The reason this page was there was that we should experience a wide range of family dynamics, health dynamics, mental health dynamics, and together we must navigate. Main navigation in a navigate more. Resebedisa the skills within the facility. Navigating a family wood. This is just a family page. This is just a family page. So I don't know the expectation is about a man and Oscar paging in a manic league. Can I go on the moments of playfulness? Monzo Papa. You put on the page. We get to post this to do feel like Gelam more than Federer because what's here for this, Yeah. So this is a family page, this is a family dynamics, these are life dynamics, midi life dynamics, it's an address at all spheres, at all angles. I'm going to show you how my journey is going to unfold. So the number was 6234-3506, 6234-3506, 591 55505, 591 55505. Ke hona mo tanthola teng ka potanthola Kingsway Mall ka ground floor ka room A3. Hantse ke etsa mosebetsi hla lebitso la mamone ka letle le kokobele morena tla phahame nna ke tle ke kokobele thato ke tlo phetha ha ile fatshe. Hi papa.